arbitration as a dispute resolution mechanism is now truly globalized, as it is the preferred means of disputes resolution for multinational corporations, companies, and foreign investors. The increased number of international contracts and bilateral investment treaties generated a lot of scope of arbitration. International commercial and investment arbitration proceedings bring together parties, counsel and arbitrators from diverse legal backgrounds, and these various legal influences make international arbitration a live example of the globalization of dispute settlement process. Many investment and commercial arbitration resulting from disputes involving cross-border transactions take place outside of national courts. Many permanent arbitral institutions have now a pool of arbitrators, and this creates an opportunity for the lawyers to choose arbitration as a promising field of activity. The need for arbitration at both national and global level is growing, not merely for resolving disputes involving business transactions, but also for its obvious benefits, such as speediness, cost effectiveness, and confidentiality of procedure. For availing these opportunities in the globalized world, lawyers need to have necessary competency, analytical, and research skill, and must be familiar with international norms and standards. From litigation to transactional lawyering, the legal profession is facing a fast and deep transformation, which has been reflected in the shift from traditional litigation to transactional lawyering. Most of the lawyers are trained as a litigator, but lawyers are no longer are limited to litigation. The popular conception of the lawyer as the only litigator is changing rapidly, as many lawyers now resolve disputes through mediation, conciliation, and negotiation. They are known as transactional lawyers. Their activities include providing legal advice on commercial, financial, or business matters, consultancy on legal matters, and researching and drafting contracts. Transactional lawyers may also provide advice to corporate bodies and the government agencies. Lawyers engaged in transactional practice hardly see the inside of the courtroom, and usually they work in the law firms. As such, generally, the nature of transactional lawyering is not adversarial. On the other hand, the lawyers as litigators are required to advocate jealously for their clients, even they disagree with the clients and client's position or views. So one variant of transactional lawyer is called deal lawyer, who is an expert in putting together business agreements. Deal lawyers draft agreements and negotiate for a business deal. Most of the transactional lawyers or deal lawyers commonly work at large and mid-sized law firms. Others work for in-house corporate departments, government, and non-government organizations. Cause lawyering. Liberalization of standing rule by the higher judiciary during the 1990s in the South Asia has paved the way for lawyers to use public interest litigation for bringing social change. This new genre of lawyers involved in public interest litigation is called activist lawyer or cause lawyers. Cause lawyers or public interest lawyers are committed to utilizing legal means to build and support movement for social change. While traditional lawyers are paid for their legal service, cause lawyers serve the public interest without any kind of financial gain. They have no direct clients. They represent public interest rather than interest of the private individuals. Cause lawyers seek social progress through public interest litigation. Cause lawyers advocate for the protection of human rights, the rule of law, and democracy through a range of strategies including litigation. They have been described as catalysts or agents of social change.
Cause lawyers have emerged as strong actors in enhancing access to justice for the largely impoverished citizenry and democratization process in South Asia. Cause lawyers can pursue the goal of public interest and legal aid, either independently or as a part of the human rights or legal aid organization or state-run legal aid agencies. The affiliation of the lawyers with the civil society organization or human rights organization make it relatively easy for them to mobilize resources for initiating public interest litigation. So now I'm talking about regulating law firms. The changing role of the legal profession is also reflected in the general shift to practice in large law firms and more legal practice activities in-house rather than in the courtroom. Legal work in these law firms is unique and different from traditional legal practice in the sense that lawyers does not need to face individual clients, and there is no one-to-one lawyer-client relationship. Because within the law firms, most legal work is not done by individual lawyers, but by the team of lawyers working under the leadership of one or more partners. Large law firms are based on partnership rather than traditional agency-based advocate-client relationship. Thus, in the law firms, lawyers act as a partners rather than independent counsel. Some scholars have described the relationship between these large law firms and their sophisticated clients as a new kind of strategic alliance. So the large law firms have become standard format for delivering complex legal issues. Specializations, teamwork, and legal representation on many aspects of law are the main features of these firms. However, law firms are not above criticism. The large law firms sometimes have been criticized on the basis that they tend to corporatize the legal profession, which is not particularly hospitable to professionally public spiritedness or public interest. The law firms are also criticized on the ground that they are not providing legal services to the poor and disadvantaged people. In short, one of the persistent critiques of the large law firm is that it does not much for the rich and too little for the poor. So while this, there is plenty of disciplinary prosecution of solo practitioners, there is the little disciplinary action against those involved in the large corporate law firms. So this is due to the structure of regulation of the legal profession, which focuses on individual lawyers' ethical code of conduct. So in order to obviate the above criticism, the law firms can discharge their social responsibility by engaging in some types of pro bono activities. So employed lawyers. The increasing prevalence of employed lawyers in Bangladesh is another new trend in the legal profession. This trend appears to be driven mainly by private enterprises who want to have ready access to legal services from lawyers having specialized knowledge in this area. The role and expectation of employed lawyers are different from traditional lawyers. The employed lawyers usually work for companies or banks and get a salary. So they have fixed income. So an employed lawyer status is an employee. An employed lawyer acts for only one client upon whom his livelihood depends. So lawyer as a retainer, lawyer can be retained by corporate bodies or government agencies or local bodies. A lawyer retainer is basically an agreement between an entity and the lawyer
that a lawyer will spend a certain amount of time for that entity apart from his regular practice. Retainers are paid a small amount on regular basis for their legal services. In return, the lawyers perform specific legal services whenever you need them. A retained lawyer can help avoid litigation by reviewing business contracts or legal documents of corporate entities or government institutions. So, need for specialization. In the globalized and competitive world, lawyers need to be specialized on certain areas. The rise in specialization reflects the emerging role of the legal profession, a changing role of the legal profession. Lawyers now specialized in the specific fields more than ever before. Litigants generally want competently performed, efficiently delivered, and reasonably priced legal services. For this reason, the legal practice is increasingly marked by specialization, and many lawyers and law firms focus on their specialization of particular type or law. Specialization adds value to solo practitioners or law firms. The specialization emphasizes acquiring core competencies in certain specialized areas. The specialization, in fact, there is a connection between core competency and specialization, and this is widely established. A distinction is sometimes made between lawyers with basic competency in the field of law and those with special competency in that area. So a lawyer or law firm with specialization can give legal representation and offer advice in the context of an individual client's specific needs and deliver improved quality of legal service. Needless to say, lawyers having expertise and special knowledge of particular area of law can give more efficient legal advice than a general type of firms or lawyers. It is commonly believed that the growth of and reputation of large law firms is often based on teamwork within the context of high degree of individual specialization. Exclusively specializing in one particular area also means that a lawyer is well informed of all the latest updates, legal issues, and changes in that area of law. Demand for specialization is increasing because of the complexity of the law in the corporate and banking area. On the other hand, specialized areas face less competition in the market, usually earn more money than general lawyers, and provide legal service with better efficiency. Interaction with media and social media. In the digital age, it is very common that lawyers to get sometimes engaged with media by making comments in the media about pending cases. In such situations, lawyers have to make a delicate balance between the interest of the public, the interest of litigants, and the media for ensuring that the process of adjudication is not distorted by statements carried out in the media. Therefore, lawyers commenting in media on cases in which they are involved have to make a balance between competing interests. It has traditionally been assumed that the administration of justice will be undermined by allowing lawyers to use the media as a vehicle to sway public opinion. This can risk the integrity of the trial process. So, lawyers need to be careful when communicating with the media, as it may raise serious ethical consideration. In brief, inappropriate dealings with the media may damage proper administration of justice, place the reputation of the profession in disrepute, and lead to the lawyers facing contempt of court charges. Social media has revolutionized the whole world, and it is also transforming the legal profession. Social media networks like Facebook, Twitter, YouTube, and LinkedIn have emerged as a popular tool for forging and maintaining personal and professional relationship and connecting to people. Many lawyers and law firms use social media for business purpose,
for advertising their legal services, sharing their skills, for networking with other legal professions, sharing legal news, and attracting clients. Social media has also important impact on the law, particularly in the areas of evidence discovery and ethics. While there are many benefits of using social media, lawyers need to be careful in using social media as because some ethical obligations can arise through such use of social media. In general, lawyers need to avoid posting information that could be interpreted as legal advice on a public platform. However, while generalized legal news updates and case summaries are allowed in social media, any false or misleading advertisement can entail violation of the ethical obligation of the lawyer. Lawyers' presence in the social media also poses some other challenges. Can lawyers send a friend request to a party, witness, or judge on a social media in order to gain access to information for purpose of collecting data to use in the litigation? Can lawyers be friends with a judge or social media? While these are valid, lawyers having social media relationship with the judges before whom they have cases can lead to a potential conflict of interest. This could bring up question of bias during litigation that lawyer could avoid simply by not connecting with the judge on social media. They need to be careful about whether posting in social media can lead to a violation of the duty of confidentiality and privacy of the clients. Therefore, lawyers need to understand about ethical use of social media. According to American Bar Association Model Rule 16, lawyers must keep clients' information confidential unless the clients provide informed consent. Embracing technology. In the age of technology, litigants now demand legal services with great speed and efficiency and at less cost than ever before. Technology has become an important part of the practice of law. Lawyers have to embrace new technology and adapt to changing technology. Many legal works are done through use of technology. In the digital age, cases and precedents are stored in online databases and can be made available by sophisticated search engines, which has made conducting legal research more efficient and easy. While lawyers obviously do not need to be technologically experts, but they must understand the basic features of technology commonly used in legal practice. So technology is changing fast, and the uncertainty associated with technology changes has repercussions for law, business, and society in general. So dependence on technology during the COVID-19 pandemic situation marks an undeniable paradigm shift for the legal sector. In fact, COVID-19 has forced us to embrace technology as a matter of necessity. Virtual hearings, video conferencing, e-filing, and e-service of documents, and the use of online mediations were new jargons for lawyers during the pandemic. They also created scope for flexible setting and working hours. The use of Zoom or virtual courtroom has enabled the legal community to run the administration of justice. This paradigm shift represented challenge as well as provided an opportunity to innovate and to create legal sector able to respond to the changing environment. In fact, in the age of information, the new technology have emerged as the driving forces that are in changing and challenging the legal profession. Technology has had a significant impact on the nature and practice of law, and individual lawyers and law firms need to embrace technology to remain competitive and relevant in the market. So I'm now highlighting on the topic, is too many lawyers a problem? In Bangladesh, the number of lawyers has increased exponentially. The growing number of lawyers has also intensified this competition, which results sometimes decrease in income.
some questions frequently arise in the legal profession in Bangladesh. Are there too many lawyers in Bangladesh? Are too many lawyers a problem? Whether more lawyers increase or inhibit access to legal services. So this is a harsh reality that in view of the increased number of lawyers, there is no corresponding increase in the number of cases. This results in the frustration of new and young lawyers. Many lawyers mean that there might be competition in the delivery of legal services. The new lawyers' disappointments become extreme and more pronounced when they enter legal profession practice, full legal practice, but they have to struggle for survival. But I think, but too many lawyers are not a problem at all, because areas of legal practice have also been expanded significantly in Bangladesh, and legal practice has extended to the corporate and banking sector. Judicial institutions have also increased. The proliferations of special courts and tribunals are also evident, and it has opened up many opportunities for lawyers. Many lawyers enter into legal profession with the preconditioned mindset that they will be litigators, but they can also avail opportunities as legal advisors, researchers in many business and corporate institutions and NGOs. So Bangladesh is also turning into a middle income country. So economic development of the country will demand more proliferation of judicial institutions to solve emerging problems, and lawyers will have to play a vital role in the situations. So in fact, I skip the para. In fact, too many lawyers are not a problem as long as profession is regulated by an appropriate code of conduct. The number of lawyers should rest on market forces, demand and supply, and should not be reduced by stringent entry requirements. Since lawyers provide vital functions in a liberal democracy, the barriers to becoming a lawyer should be kept as low as reasonably possible. So now I am highlighting the new ethical challenges. Like any other profession, legal profession is regulated by some ethical code of conduct. In A.M. Aminuddin versus Bangladesh Bar Council, the High Court Division correctly observed about the legal profession. It is the only profession called learned and noble, derogation of which means degradation of the rule of law, the moral foundations of a nation. In view of the crucial role of lawyers as trustees of life and property of the people, as relentless soldiers in the endless fight for the upholding rule of law, democracy and the constitution, a high standard of morality is expected of them. This unique position of lawyers presupposes that he cannot be a mouthpiece of his client. However, the court believed that although the profession is built upon the high ideals of morality and ethics, lawyers as a human are not free from vices and fallibilities. The court further observed, as professionals, they have duty to defend the rights and interests of their clients. It is difficult for many of them to reconcile their duties to their clients and their overriding duty to assist the court in administration of justice. Niceties of the profession and professionalism of a lawyer rest in his ability to master the delicate art of reconciling this apparently different but at the end uniform interest in a way commensurate with the cause of justice. Apart from these traditional legal ethical obligations, lawyers are now facing new ethical challenges arising out of proliferation and globalization of law firms, use of social media and technology in legal practice, and emergence of new forms of unethical practice. Many practical and professional problems arise in globalized legal practices, in particular in terms of ethics. In fact, the forces of globalization are making ethical issues for lawyers and the legal profession more apparent and are generating new issues. The globalization of this legal profession means that lawyers may be subject to international norms and standards of legal ethics prescribed by international bodies. As there are varieties of regulations and regulatory approach to ethics internationally, difficulties can arise when trying to
determine the applicability of different laws. At global firms, lawyers have to be aware of and comply with the different ethical rules in every country. Because the universally accepted framework for determining proper conduct in the event of conflicting or incompatible rules has yet to be developed. Currently, law firms that are based on partnership model are regulated by the Partnership Act 1932 of Bangladesh, the Bangladesh Bar Council Canons of Professional Code and Etiquette 1969, which was formulated 5 decades ago, is silent about the role of law firms and use of social media. On the other hand, the Partnership Act of 1932 is not adequate to deal with all the ethical and regulatory aspects of law firms. The Bangladesh Bar Council Canons of Professional Conduct and Etiquette 1969 need to be reformed to cover the reality of law firms' increasing role in the legal profession and to institutionalize law firms in Bangladesh. The guidance provided by the American Bar Association Model Rules of Conduct may be useful in this regard. The Bangladesh Bar Council canons can be reformed for addressing the new ethical challenges for lawyers regarding use of social media and other unethical practices which were unknown 5 decades ago. So I'm concluding my paper. The legal profession is profoundly influenced by the standard of legal education, entry requirements into the profession, the rule of the professional association and the code of ethics. Social changes are inevitable in the legal profession, but such changes and challenges need to be accommodated. Despite the fact that lawyers are facing seemingly innumerable challenges posed by globalization, emergence of law firms, and technological changes, they have also huge prospects if they acquire appropriate and core competency in the legal practice. Even in the increase in the number of lawyers in Bangladesh is not a problem in view of the prospects in emerging field of corporate and other patterns of legal practice, including arbitration and mediation. So thank you so much for your patient hearing. So I'm profoundly grateful to you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Abdullah Farooq, sir, for speaking and joining you today's seminar. Now I would like to thank you all attending senior advocate presence in our seminar today, especially Mr. Subrata Chaudhary, senior advocate, Mr. Akem Foyes, senior advocate, Mr. Mutarushan Saju, senior advocate, Barrister Badruddujab, senior advocate, Mr. Khair Masood Azaz, senior advocate, and Mr. Abdul Nudulal, Secretary Supreme Court Bar Association, and Mr. Shah Manzoor Lok, and Mr. Asaduজ্জামান. Thank you all of you. Now I would like to call upon Mr. Rafiqul Islam Sohail, Advocate Supreme Court of Bangladesh and a student of first batch Chittagong University Law Faculty, ex-president of Chittagong University LLM Association. Mr. Rafiqul Islam Sohail. Mr. Chief Guest, Justice Ubaidul Hassan, Mr. Special Guest, Senior Advocate, Mr. Rokonuddin Mahmood, Honorable Judges of the High Court Division, Senior Advocates, Advocates of the Supreme Court Bar, distinguished guests. Assalamu alaikum. It's our pleasure for Sir Dr. Abdullah Farooq very nicely present the keynote paper
in the seminar. And in that auditorium, today, Chile University LLM Association organized such a good topics which relate to the lawyers community. Changing role of legal profession in Bangladesh. Challenges and issues. Mr. Abdul Al Farooq nicely introduces the chapters here. He added here transformation, professional uncertainty, women's incorporation, globalization, and special situation, the COVID-19, when new shapes of legal practices started in the world, particularly in our arena, and virtual courts, virtual dealing of legal matters. Mr. Farooq also addresses the issues litigation and transactional lawyerings. Traditionally, lawyers work for the litigants, but the change situations, the system has developed day by day. And also addressing, sir, few system of lawyering, deals lawyers, cause lawyerings, large law firms activities, their responsibilities also, and even sir addresses on the point of employment lawyers, retainerships, specialization importance, and also addresses to use social media. Nowadays, technology is very important, and sir addresses these issues in his keynote papers. And another important thing sir addresses here, that is too many lawyers is a problem. We are facing this situation that nowadays a huge number of lawyers in the premises and incoming lines. And he addresses his keynote papers, it is not problem if they are able to accommodate properly. And finally, he addresses the ethical aspect of law professions. It is a nice keynote paper, and one thing I missed in that paper, it may be included here, that the incoming huge numbers, those who are coming in the professions, at the time of their internship, for betterment of the practice, whether any remuneration is fixed for them and take them in the proper code of conduct, the situation, it may be incorporated in the keynote paper. Especially thanks Dr. Abdul Al Farooq sir for presenting this keynote paper, and thanks all the audiences. সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। Thank you, Mr. Rafiqul Islam Suhail. Now I would like to invite to say something for us, Mr. Mumtazuddin Fakir, President, Supreme Court Bar Association, Senior Advocate. Please, Mumtazuddin Fakir, sir. অ্যাকচুয়ালি আমাকে কিছু বলতে হবে, এটার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এখানে আসার পরেই হয়তো একটু হয়েছে আপনাদের। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই সেমিনারের মাননীয় প্রধান অতিথি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এপিল বিভাগের বিচারপতি, মাননীয় বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান, বিশেষ অতিথি সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান, সিনিয়র অ্যাডভোকেট রুকনুদ্দিন মাহমুদ,
এবং এখানে যারা ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করবেন, মিস্টার জাস্টিস এমডি হাবিবুল গনি, মিস্টার জাস্টিস শেখ হাসান আরিফ, মিস্টার জাস্টিস জাফর আহমেদ, হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি, তারা বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, কিনোট স্পিকার ডক্টর আব্দুল্লাহ আল ফারুক, উপস্থিত আছেন আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র আইনজীবী বৃন্দ, অন্যান্য আইনজীবী বৃন্দ উপস্থিত আছেন। আসসালামু আলাইকুম। আজকের যে টপিকটা অত্যন্ত চমৎকার, এই টপিকটা যারা নির্ধারণ করেছেন চিটাগাং ইউনিভার্সিটি LLM অ্যাসোসিয়েশন, তাদেরকে প্রথম আমি ধন্যবাদ জানাই। টপিকটা হলো চেঞ্জিং রুল অব লিগ্যাল প্রফেশন অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ইস্যু। এটা যে অত্যন্ত বাস্তব, আমাদের দেশে যে আইনজীবীরা আমরা যারা আছি এবং জুডিশিয়ারি যারা আছে, নিত্য নৈমিত্তিক সেই ইস্যুটাতে আমরা উপস্থিত থাকি। কারণ আমাদের নতুন নতুন আইন হচ্ছে, নতুন নতুন টেকনোলজি, প্রচলিত ধারার যে ব্যবস্থাটা ছিল, রূপ ছিল আইনের, সেটা অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যেমন আমাদের যে পেনাল কোডের যে বিষয়গুলো ছিল, সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্থানে জায়গা করে নিয়েছে এবং অন্যান্য আইনগুলি, যেমন নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন হয়েছে, এটাতে অনেক দেখবেন যে এখানে প্রসিডিউরাল ল আছে, অ্যাপিলের বিধান আছে, অপরাধের ধরন অনেক কিছু মিলে যাবে পেনাল কোডের সেকশনের সাথে। আরও আছে যেগুলা, যেমন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, চেক ডিজনারের মামলা, এগুলো অনেক অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। নতুন এটাও নিত্য নৈমিত্তিক আমাদের চ্যালেঞ্জ। আমরা কিছুদিন আগেও অনেকগুলা প্রবলেম ফেস করেছি। কোভিড-19 যখন এখানে আসলো, তখন কোর্ট আমাদের কিভাবে চলবে আমরা ভাবনায় পড়েছিলাম, কিন্তু সমাধান আমাদের হয়েছে। প্রথমেই আমাদের সুপ্রিম কোর্ট ওনাদের ক্ষমতা বলে একটা আইন করেছেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থাকে মানুষের কাছে কিভাবে নিয়ে যাওয়া যায় সেই ব্যবস্থাটা করেছে। পরবর্তী সময়ে পার্লামেন্টে সেটা পাশ হয়েছে। বিশেষ করে আমরা যারা আইনজীবী যে আছি, আমাদের প্রফেশনটা কিন্তু প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জ, প্রতি মুহূর্তে। যেমন ধারা একটা থাকে 302 সেকশনটা, এটা আদিকাল থেকে, অনেক আগে থেকে এটা ছিল, কিন্তু প্যাটার্ন দেখবেন এক একটা মামলার ধরন এক এক ধরনের, সেকশন কিন্তু একটা, সেখানে একটা নিজস্ব জগৎ তৈরি করতে হয়। সেটা আইনজীবীদের বুদ্ধি মেধা কাজে লাগিয়ে আমরা সেই কাজগুলা করি। ধারা কিন্তু একটা, লক্ষ লক্ষ ঘটনা পৃথিবীতে 302 মার্ডার হয়। কাজেই আপনারা যে আয়োজনটা করেছেন অত্যন্ত যুগোপযোগী। ল প্রফেশনটা আমরা যারা ওকালতিতে আসছি, লয়ের স্টুডেন্ট হিসেবে সারাটা জীবন আমরা এই লয়ের স্টুডেন্ট হিসেবে থাকি। ধরেন আমরা বার কাউন্সিল ল পাস করে বার কাউন্সিল থেকে আমরা সনদ নিই, সনদ নেওয়ার পরে আমরা এই প্রফেশনে আসি। আমাদের স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে হয়। স্কিলটা কিভাবে ডেভেলপ করতে হয় আমাদের, সেটা হলো পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে একটা দিক, আরেকটা হলো বন্ধুদের কাছে আলোচনা করে
স্কিলটা ডেভেলপ করি, কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে করি, আর যারা সিনিয়রদের সাথে থাকে, যেটা অবশ্যই উচিত, সিনিয়রদের কাছে সেই স্কিলটা ডেভেলপ করার জন্য সেটা বাস্তব জীবনে খুব কাজে লাগে আমাদের। আমাদের প্রফেশনটা পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম প্রফেশন, যদি সেটা আমরা মেনটেন করি। এরপরে কোনো প্রফেশন নেই। আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে আমি যেটা ধারণ করি, উপলব্ধি করি, যদি আমি সততা নিষ্ঠার সাথে এবং আমার কমিটমেন্ট, আমার কনভিকশন যদি এই প্রফেশনের প্রতি থাকে, আমার টার্গেট যদি আমি ঠিক করি যে আমি এই প্রফেশনকে শুধু দিব না দিব মানুষকে, অনেক কিছু দেওয়া যাবে যা অন্য কোথাও নেই, সেটা বুকে ধারণ করতে হবে। সেটাকে বলা হয় লার্নের প্রফেশন, নোবেল প্রফেশন। আমরা প্রতি মুহূর্তে শিখি। আর আমাদের যে প্রবলেম যেগুলো আছে, একটা প্রবলেমের কথা আমি বলি, বেশি বলবো না। যেমন ল পাস করে যারা জুডিশিয়াল সার্ভিসে যায়, তাদের জন্য একটা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা থাকে, তাদের ট্রেনিংয়েরও আছে। উই আর অফিসার অফ দ্য কোর্ট। মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল আছেন, আরও অন্যান্য যারা আছেন, বার কাউন্সিল নিযুক্ত আপিল বিভাগের বিচারপতিরা আছেন, হাইকোর্ট বিচার ব্যবস্থা আছেন। আমি রিকোয়েস্ট করব, যারা প্রথম আসে, যেমন জুডিশিয়াল সার্ভিসের যে ট্রেনিংটা হয়, ইনোভেটিভ চিন্তা থেকে আমাদের লয়ার নতুন যারা আছে, তাদেরকে একটা পথ দেখানোর জন্য, সঠিক পথে পরিচালনার জন্য অনুরূপ একটা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্য। তাহলেই আমাদের প্রফেশনের কিছু কিছু জায়গায় যে দুর্নামটা থাকে সেটা থাকবে না। বক্তৃতা আমি শোনার জন্য এসেছি, বক্তৃতা শুনবো। আমি আর বাড়াবো না, দীর্ঘায়িত করবো না। সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই সেমিনার সফল হোক, সার্থক হোক। খুদা হাফেজ। Thank you so much, Mr. President, Supreme Court Bar Association. Now I would like to invite our guest, Mr. Senior Advocate, Attorney General for Bangladesh, former Secretary and President of the Supreme Court Bar Association, and a very good well-wisher of the Chittagong University Alumni Association, Mr. A.M. Amanuddin sir. Mr. A.M. Amanuddin sir. ধন্যবাদ। আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান, আজকের বিশেষ অতিথি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি, আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার রুকনুদ্দিন মাহমুদ, এছাড়াও আরও বক্তব্য রাখবেন মাননীয় বিচারপতি জনাব হাবিবুল গনি, মাননীয় বিচারপতি জনাব শেখ হাসান আরিফ, মাননীয় বিচারপতি জনাব জাফর আহমেদ এবং অন্যান্যরা, এবং কিনোট যিনি স্পিকার ছিলেন আবদুল্লাহ আল ফারুক। অত্যন্ত সুন্দর এবং একটা সুললিত একটা ওনার ইয়েটা পেয়েছি। আমি অর্ধেক পড়ার পরে আমি চলে গেছিলাম আমার একটা কাজে, আমি তো বাকিটা পড়ে নিয়েছি নিজেই। ওনারটা খুব ভালো একটা বক্তব্য আসছে। তো আমি প্রথমে একটা কথা বলি যে আইনজীবীদের যে চ্যালেঞ্জগুলো, প্রথমে একটা ট্রেনিংয়ের দরকার ছিল, সেই ট্রেনিংটা দিতে পারছি না। বার কাউন্সিলেরই আমার মনে হয় এটা আমাদের দোষ, আমাদের ব্যর্থতা। তার জন্য প্রথমেই বার কাউন্সিলকে আপনারা যেই ব্যর্থতা সেটা আমি স্বীকার করে নিয়ে বলছি যে আমি আশা করি অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমরা আবার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করব। যারা এই প্রফেশনে আসছে তাদের ট্রেনিংয়ের অবশ্যই ট্রেনিং দরকার, কারণ এইখানে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জগুলো আপনাকে মোকাবেলা করতে হয়। আমাদের এই বন্ধু যেটা লিখেছেন তার উনি যে আঙ্গিকে দেখছেন, এছাড়াও আরও অন্যান্য বিষয় আছে। যারা লিটিগেশন করবেন, আদালতে আসবেন, তাদের যে সমস্যাগুলো, তারা কিভাবে একটা পিটিশন ড্রাফট করবেন, কিভাবে তারা একটা কোর্টে যাবেন, কিভাবে প্রস্তুতি নেবেন, এগুলোও কিন্তু তাকে শিখতে হয়। এই শিখতে যে ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন আছে। এখন এক সময় হয় কি, সবাই কিন্তু সিনিয়রদের সাথে কাজ করতেন, এখন হয়তো অনেকেই কাজ করেন না, কিন্তু তারা যারা কাজ করেন না তাদেরও কিন্তু শিখতে হবে। এই প্রফেশনটা সরাসরি নিজের থেকে কিছু করা যায় না, দেখে শিখতে হয়। আপনার যতই ভালো ডিগ্রি নিয়ে আসেন না কেন, আপনাকে যদি কিছু না শিখে আদালতে দাঁড়াতে যান, তখন আপনার পিটিশনটা
ঠিক মতো হয়নি, ফরম্যাট হয়নি, বা গ্রাউন্ডটা ঠিক মতো কীভাবে লিখতে হয়, এগুলো এই বিষয়গুলো আপনার অভিজ্ঞতার অভাবে প্রপারলি হয় না। এইখানে যারা আপনাদের সামনে যারা বসে আছেন এরা কিন্তু প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সিনিয়রের সাথে কাজ করছেন। আমরা যখন নতুন আসি, আমি বা জনাব ওবায়দুল হাসান শাহিন সাহেব, আমরা যখন নতুন আসি তখন আমরা আমাদের এখন যে বিজ্ঞ সিনিয়র আমাদের এখানে বসেছেন জনাব রকনুদ্দিন মাহমুদ সাহেব, স্যার কিন্তু কাজ করতেন ইশতিয়াক সাহেবের সাথে। আমি নিজেই দেখেছি স্যারের সাথে ওই সময়, পরে উনি নিজেই অনেক বড় স্যারের সাথে আবার কাজ করছেন কারা, আমাদের শেখ হাসান আরিফ সাহেব স্যারের সাথে কাজ করছেন। তো এইভাবে প্রত্যেকে কিন্তু একজনের সাথে একজনের কাজ করে কিন্তু আমরা সবাই আসি। কিন্তু আপনাদের অনেকেই হয়তো সিনিয়রের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয় না কোনো কারণে, নিজেরা যে কোনো কারণে, কিন্তু এই সিনিয়রের সাথে কাজ করতে পারছেন না, ওর বাস্তব ট্রেনিংও হচ্ছে না, যার কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। আর আজকালকে শুধুমাত্র আদালতে মামলা করলেই হবে না, উনি যেটা বলছেন এটা সত্যি কথা। অনেকে লিগ্যাল রিটেইনার হচ্ছেন, লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হচ্ছেন, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ওই বিষয়গুলো শিখতে হবে। এবং এখন তো শুধুমাত্র ফৌজদারি মানে জায়গা সম্পত্তির মামলা অথবা মামলা নিয়ে মামলা হচ্ছে না, ফৌজদারি মামলা নিয়ে শুধু মামলা হচ্ছে না, মামলা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন আঙ্গিকে। কোম্পানিটা বিশাল একটা বিষয়, তো এই বিষয়টা তো আপনি না জানলে কিন্তু করতে পারবেন না। এই বিষয়গুলো ওনাদের আরও বক্তব্য উঠে আসবে, আমি আশা করব আমাদের মাননীয় বিচারপতি মহোদয়রা ওনারা বলবেন। ওনারা তো প্রতিদিন আমাদেরকে দেখেন আমরা কি করি, কোথায় কী সমস্যার সৃষ্টি হয়, কীভাবে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, এই বিষয়গুলো ভালো করে ওনারা আরও বলবেন, আমরা সবাই শুনব। তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব আমরা যেন আমাদের যারা জুনিয়র আছে তাদেরকে যেন আমরা কিছুটা চেষ্টা করি, কিছুটা ওনারা যদি কোনো সমস্যায় পড়েন তাদের পাশে দাঁড়ানোর, আদালতে কোনো যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমরা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি, তাহলে আগাবে। কারণ আপনি দেখেন আইনে যে এখন আইনজীবীদের কিন্তু অনেকগুলো ভূমিকা, যেমন কিছুদিন পূর্বে কোভিডের সময় আমি বা আমরা এখানে অনেকেই আমরা টেকনোলজির সাথে কোনো ওইভাবে পরিচিত ছিলাম না, কিন্তু আমাদেরকে প্রতিদিন কিন্তু কোর্টে অ্যাপিয়ার করতে হয়েছে জুমের মাধ্যমে, জুমের নামও শুনি নেই এর আগে। তো এই যে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জগুলো, এগুলো কীভাবে কোপ আপ করতে হয় সেটা আমাদের শিখতে হবে। তো আমার মনে হয় ওনাদের বক্তব্যগুলো শুনি, আমরা তো সবসময় কথা বলি, আমরা ওনাদের কথাগুলো শুনি। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। Thank you so much, sir. We really appreciate your advice and suggestion. I think we all agree that your thought is most interesting that we have had this evening. I would like to thank you to attend to this seminar, Mr. Shah Manjurul Haq, Advocate, Supreme Court of Bangladesh, Mr. Hilaluddin, Advocate, Mr. Barrister Ragib Rob Chaudhary, and Jasmine Sultana. All I thank you to attending to this seminar. Now I would like to call upon Mr. Justice Jafar Ahmad, an outstanding speaker, to deliver his speech. Mr. Justice Jafar Ahmad, please. ধন্যবাদ। আপনাদের মতো আমিও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার রকনুদ্দিন মাহমুদ সাহেবের বক্তব্য শোনার জন্য এবং সেই সাথে আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি ওবায়দুল হাসান সাহেবের বক্তব্য শোনার জন্য। এই আগ্রহের কারণেই কথা দিচ্ছি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে আমি আমার বক্তব্য রাখব। আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, বিশেষ অতিথি সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার রকনুদ্দিন মাহমুদ, হাইকোর্ট ডিভিশনের মাননীয় বিচারপতি জনাব হাবিবুল গনি এবং মাননীয় বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং লার্নেড মেম্বার্স অফ দ্য বার। আমি আমার যে বিষয়টা বলতে চাই আমি স্ট্রেট ওই পয়েন্টেই চলে যাই। ডক্টর আবদুল্লাহ আল ফারুক চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশন করেছেন। ওনার প্রেজেন্টেশনের সূত্র ধরেই আমি একটা বিষয়ের একটু হাইলাইট করতে চাই। উনি এক জায়গায় আরবিট্রেশনের একটা বিষয় বলেছেন, যে রোল অফ দ্য লয়ার্স ইন দি আরবিট্রেশন প্রসিডিংস। জুডিশিয়াল রিভিউ বেঞ্চে এখন আছি আমি, রিট বেঞ্চে। সে বেঞ্চে প্রিজাইড করার কারণে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ, লিগাল চ্যালেঞ্জ, যে আপনার নতুন নতুন ল হচ্ছেন যেটা আমাদের
বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয় বলে গিয়েছেন, নিত্য নতুন ল হচ্ছেন। বিশেষ করে আমি কয়েকটি স্পেসিফিক আইনের কথা বলি। সারপ্রাইজিংলি আজকে সিনিয়র অ্যাডভোকেট মিস্টার রকরুদ্দিন মাহমুদও আমার কোর্টে এসে একটা মামলা করলেন। বিভিন্ন স্ট্যাটুট, যেগুলো সিভিল নেচার, নট ক্রিমিনাল নেচার, বিভিন্ন স্ট্যাটুটে গ্রিভান্স প্রসিডিওর আছে। গ্রিভান্স প্রসিডিওর এই অর্ডার এগেনস্টে স্ট্যাটুটরি রেমেডি হচ্ছে নেক্সট হায়ার অথরিটি বা অ্যাপিলেট ফোরাম এটসেট্রা এটসেট্রা। তো আর্টিকেল 102 অফ দ্য কনস্টিটিউশন অ্যাপ্লাই করতে গেলে এফিকেশিয়াস অল্টারনেটিভ রেমেডি, এবং ইউজুয়ালি যেটা বলা হয় যে স্ট্যাটুট যে অল্টারনেটিভ রেমেডি প্রোভাইড করে সেটা এক্সস্ট করে আসেন। দিস ইজ দি ইউজুয়াল কোর্স অফ বিজনেস বিফোর অ্যাপ্রোচিং দ্য জুডিশিয়াল রিভিউ কোর্ট অর ফাইলিং এ রিট পিটিশন। তো এখন যে সমস্যাগুলো বেঞ্চে বসে আমরা দেখছি যে অনেক সময় অল্টারনেটিভ রেমেডি ওনারা সিক করলেন, যাচ্ছেন যে আপনি স্ট্যাটুটরি অ্যাপিল করতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে স্ট্যাটুটরি অ্যাপিলগুলো করছেন এক্সিকিউটিভ বডি, কিন্তু তারা ফাংশন করছেন কোয়াসাই জুডিশিয়াল ট্রাইব্যুনাল হিসাবে বা কোয়াসাই জুডিশিয়াল অথরিটি হিসাবে। জুডিশিয়াল রিভিউতে ফ্যাক্টস নিয়ে কখনোই ডিসপিউট হয় না। জুডিশিয়াল রিভিউ কোর্ট কখনোই ডাজ নট সিট অ্যাজ অ্যান অ্যাপিল কোর্ট অফ ফ্যাক্টস। ইটস অ্যাডমিটেড ফ্যাক্টসের উপরে ল নিয়ে জুডিশিয়াল রিভিউটা হয়। সমস্যা যেটা হয় যখন একটা ডোমেস্টিক ট্রাইব্যুনাল, কোয়াসাই জুডিশিয়াল বডি, স্ট্যাটুটরি বডি যখন একটা ডেলিভারেশন দেয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় ফ্যাক্টস থাকে না, সিম্পলি 2 লাইনে লিখে দেয় নাকচ বা নামঞ্জুর করা হইল। জুডিশিয়াল রিভিউতে যখন আসে তখন আমাদেরকে আবার পুরো ফ্যাক্টসটাই দেখতে হয়। তো ওই ক্ষেত্রে স্ট্যাটুটরি যে অ্যাপিল ওটা একটা মিনিংলেস একটা এক্সারসাইজ হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে আমার যেটা একটা প্রস্তাব আছে, প্রস্তাব মানে আমার একটা নিজস্ব, যেহেতু বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয় আজকে উপস্থিত, মানে ওনাকে আমি এই বিষয়টা একটু আকর্ষণ করতে চাই। যেমন ইংল্যান্ডে দেখেছি যারা ম্যাজিস্ট্রেট আছেন, লে ম্যাজিস্ট্রেট, তাদের বেঞ্চ ক্লার্ক হিসেবে কোয়ালিফাইড ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। স্যার এটা আপনাদের সময় তো স্যার এটাই ছিল, এখনও আছে, কোয়ালিফাইড ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। তারা লে ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে পয়েন্ট অফ লয়ের উপরে অ্যাডভাইস করেন। সিমিলারলি যেগুলি স্ট্যাটুটরি অ্যাপিলেট অথরিটি আছে, যেমন আজকে মিস্টার রকরুদ্দিন মাহমুদ আমার কোর্টে একটা মামলা করলেন, উনি একটা বিষয় পয়েন্ট আউট করলেন যে একটা অর্ডার হয়েছে, এটা এগেনস্ট অ্যাপিল করেছেন কিন্তু অ্যাপিল নিষ্পত্তি করছে না। এদিকে ওনার অথরিটি যদি অ্যাকশন নিয়ে নেয়, ওনার আপিলটা ইনফ্রাকচুয়াস হয়ে যাবে, তখন কি হবে? ইউজুয়ালি যে অর্ডারটা আমরা তখন দিই জুডিশিয়াল রিভিউ কোর্ট, যে ঠিক আছে আপিল নিষ্পত্তি করে দাও এতদিনের মধ্যে, মিনওয়াইল একটা স্ট্যাটাস কো, যাতে সাবজেক্ট ম্যাটারটি ইনফ্রাকচুয়াস না হয়ে যায়। তো মিস্টার আমাদের যে সম্মানিত অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয়, ওনার কাছে আমার একটা বিষয় চিন্তা করার জন্য, এই যে বিভিন্ন ধরনের আজকাল এত স্ট্যাটুট হচ্ছে, দিনের স্ট্যাটুটগুলোকে একটু আপডেট করা, বলে দেওয়া যে স্ট্যাটুটরি অ্যাপিলেট অথরিটি এতদিনের মধ্যে অ্যাপিলটা নিষ্পত্তি করবে এবং তাদের একটা ইন্টারিম অর্ডার দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। তা নাহলে দেখা যাচ্ছে ইন্টারিম অর্ডার দেয় না, আবার সেই জুডিশিয়াল রিভিউ করছে। একই বিষয় কিন্তু দুটো ফোরামে চলে যাচ্ছে। এটা কিন্তু আপনার মামলা সংখ্যা বাড়াচ্ছে, দীর্ঘসূত্রিতা বাড়াচ্ছে। আর যারা স্ট্যাটুটরি অ্যাপিলেট বডি, তার মূলত এক্সিকিউটিভ বডি, আইনের ক্ষেত্রে তারা লেম্যান, অজ্ঞ, এটাই ধরে নিতে হবে। কারণ আইনের জগতে বার অ্যান্ড বেঞ্চ ছাড়া আর সবাই অজ্ঞ, এটাই আমরা ধরে নেই ইউজুয়ালি। এই ক্ষেত্রে যদি ওই বিষয়ে যদি এক্সপার্ট, যেমন ইংল্যান্ডে যেটা বললাম যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে, লে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বেঞ্চ ক্লার্ক হিসাবে কোয়ালিফাইড ব্যারিস্টার থাকে, এই ধরনের স্ট্যাটুটরি আপিলের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে, যেমন ল্যান্ড সার্ভে বিষয় যদি কিছু থাকে, তাহলে সার্ভে নোয়িং লয়ারকে ওখানে রাখা যায় টু অ্যাসিস্ট দি অ্যাপিলেট অথরিটি। এই ধরনের যদি একটা কিছু করা যায়, তাহলে যে চেঞ্জিং রোল অফ দ্য লিগাল প্রফেশনস ইন বাংলাদেশ, এই জিনিসটা কিন্তু বাইরে অনেক দেশেই এটা আছে। বার থেকে যারা এক্সপার্ট, তাদেরকে বিভিন্ন কোয়াসাই জুডিশিয়াল বডিতে বা ট্রাইব্যুনাল তাদেরকে নেওয়া হয় টু অ্যাসিস্ট দি বডি টু ডেলিভার অ্যান্ড টু ডেলিভারেট প্রপারলি। এই বিষয়টা আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আজকে মূলত দাঁড়িয়েছি। এটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Justice Jafar Ahmed, for your wonderful discussion. I would now like to invite Mr. Justice Sheikh Hassan Arif to discuss on today's keynote paper. Mr. Justice Hassan Arif
has always been a well-wisher of Chittagong University LLM Association. Kindly present your speech, Justice Hassan Arif. আসসালামু আলাইকুম। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, উপস্থিত প্রধান অতিথি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান, জাস্টিস ওবায়দুল হাসান, উপস্থিত সুপ্রিম কোর্টের প্রথিতযশা আইনজীবী, বাংলাদেশের প্রথিতযশা আইনজীবী এবং সুপ্রিম কোর্ট বারের 3 বারের সভাপতি ব্যারিস্টার রকুনুদ্দিন মাহমুদ, যিনি আমার সিনিয়র ছিলেন লিগ্যাল প্রফেশনে, যার কাছে হাইকোর্টের বা সুপ্রিম কোর্টের A to Z সব তার কাছেই শেখা আমার, যদি শিখে থাকি, শিখেছি কিনা জানি না, শিখে থাকলে তার কাছেই শেখা। উপস্থিত হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব হাবিবুল গনি, উপস্থিত হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জনাব জাফর আহমেদ, উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল এম আমিনুদ্দিন, সুপ্রিম কোর্ট বারের প্রেসিডেন্ট, সম্পাদক, বিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দ, ডক্টর আবদুল্লাহ আল ফারুক, আমার খুব প্রিয় ব্যক্তি, আরও একবার একটা অনুষ্ঠানে তার সাথে আমি ছিলাম। তো আসলে আজকে আমি এই টপিকের উপর বলার জন্য কোনো প্রিপারেশন আমার নাই। বসে বসে আমার সিনিয়র রকুনুদ্দিন মাহমুদ এর কাছ থেকে একটা জিনিস শিখেছি, তাৎক্ষণিক গিয়ে কিছু কিছু নোট করা উইদাউট এনি প্রিপারেশন। উনিও দেখলাম বসে বসে নোট করছে, আমিও বসে বসে নোট করলাম। ভালো অভ্যাস না খারাপ অভ্যাস জানি না, কোনো প্রিপারেশন ছাড়া গিয়ে তাৎক্ষণিক কিছু লেখা। এবং তার উপরেই বলা, উনি কেস করার সময় দেখতাম একই কাজটা করতেন, কিছুই পড়তেন না, কোর্টে গিয়ে ওই 3 মিনিট সময় পেলে উদ্দূরে নোট করে ঘন্টার পর ঘন্টা আর্গুমেন্ট করতেন। তো ওনার মতো তো সম্ভব না, তবে কিছু তো প্রভাব আছে, দীর্ঘদিন ছিলাম ওনার সাথে। এখানে লিগ্যাল প্রফেশন নিয়ে কয়েকটা বিষয় আমার কাছে একটু আমার পার্সোনাল রিজার্ভেশন আছে, ফাঁকে ফাঁকে পড়ছিলাম আর নোট করছিলাম। একটা হলো, যেটা আমার সাথে লার্নেড অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব একমত হয়েছেন প্রাইভেটলি আলাপ করার সময়, ডিল লয়ার তৈরি করা। এই যে কন্ট্রাক্ট লয়ার ডিল করে দেবে, ডিল লয়ার তৈরি করার এই যে প্র্যাকটিস, যেটা আমেরিকায় আছে, আমি আপনার সাথে এই জিনিসটা সেটেল করে দেব, টোটাল 20 বিলিয়ন বা 20 মিলিয়ন পেলে 1 মিলিয়ন আমার হবে, এই যে এগ্রিমেন্ট করাটা, এটা আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত ইলিগেল। আমি জানি না এটা লিগেল করা উচিত কি উচিত না, দ্যাট ইজ অ্যানাদার ডিসপিউট। তবে যেহেতু এটা ইলিগেল, সুতরাং আমি মনে করি যে ডিল লয়ার ক্রিয়েট করা বা প্রমোট করা এই প্র্যাকটিসটা ঠিক হবে না। ইদানিং একটা মামলার কথাও আপনারা শুনছেন, গ্রামীণ ব্যাংকে নিয়ে একটু কথাবার্তা হচ্ছে, তর্ক বিতর্ক পক্ষে বিপক্ষে হচ্ছে। তো এই ধরনের সিনারিও বাংলাদেশ বার কাউন্সিল যেহেতু অ্যালাউ করে না এখনও পর্যন্ত, তো আমার মনে হয় না এ ধরনের প্র্যাকটিসটা প্রমোট করা এই মুহূর্তে খুব বেশি দরকার আছে, আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে এটার উপর। আরেকটা বিষয়, ফেসবুক নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ আছে ওনার এখানে, মিডিয়া অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া। মিডিয়ার পার্টটা ঠিক আছে, আই ফুললি এগ্রি উইথ হিম। সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আমার একটু রিজার্ভেশন আছে। আমি সাংঘাতিকভাবে ভক্ত সোশ্যাল মিডিয়ার, আপনারা অনেকে জানেন, এবং প্রচুর ফ্রেন্ড আছে আমার ফেসবুকে। সুপ্রিম কোর্টের লয়াররাই সবচেয়ে বেশি। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসলেই সুপ্রিম কোর্টের লয়ার দেখলেই আমি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলি, আর কোনো ক্রাইটেরিয়া দেখি না। তো কিন্তু আমাদের দেশে একটা ট্র্যাডিশনাল সেন্টিমেন্ট, অর্থোডক্স বলবো আমি, উইথ অল রেসপেক্ট টু হু এভার উইল ডিসএগ্রি উইথ মি, অর্থোডক্স ভিউ বলবো আমি, সেটা হলো যে লয়ার জাজ মানে সে একটা আইসোলেটেড দ্বীপের মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসে থাকবে, কারোর সাথে কথা বলবে না, কারোর সাথে যোগাযোগ রাখবে না, শুধুমাত্র কোর্টে আসবে আর মামলা শুনবে আর রায় দেবে, এরপর সে ঘরে চলে যাবে, বউ বাচ্চা নিয়ে থাকবে, আর কারোর সাথে তার কোনো যোগাযোগ নাই। এই ধরনের একটা অর্থোডক্স আইডিয়া আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে, আমি প্রফেশনে জয়েন করার পর থেকে দেখে আসছি, এই ধরনের একটা পপুলারিজম আছে। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে 2013 সালে আমি ইস্তাম্বুল চিফ জাস্টিসেস কনফারেন্স ছিল 2013 সালে ইস্তাম্বুলে, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি আমাকে তার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠালেন, উনি যেতে পারছিলেন না। তো ওখানে একটা ডিক্লারেশন হলো, আমি অবাক হয়ে গেলাম যে ইউরোপিয়ান সব জাজরা সেখানে উপস্থিত, তাদের ওয়ান অফ দ্য ডিক্লারেশন ছিল লয়ার শুড আউটরিচ দ্য পিপল, সরি জাজেস শুড আউটরিচ দ্য পিপল।
জাজরা আর ওই আইসোলেটেড দ্বীপে আর থাকবে না, তারা পাবলিকের সাথে মিশবে, লয়ারদের সাথে মিশবে, তারপরেই সে বুঝতে পারবে লয়ারদের মনের দুঃখ কোথায়, লিটিগেন্টদের মনের দুঃখটা কোথায়। সে নিউজ পেপার পড়বে, সে মিডিয়ার সাথে কানেক্টেড থাকবে, সে সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে কানেক্টেড থাকবে। আগামীকালকে যে নিউজটা ডেইলি স্টারে বা প্রথম আলোতে আমি পাবো, সেটা আজকে আমি ফেসবুক খুঁজলে পেয়ে যাচ্ছি, কালকে কোর্টে ঢোকার আগেই আমি ওয়েল ইনফর্মড হয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশে একটা ঘটনা হয়েছে বা আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বারে একটা ঘটনা হয়েছে, আমি জানতে পারছি। সেটা হয়তো আগামীকাল সকাল 9টা নাগাদ পত্রিকা আসলে আমি জানতে পারবো, এর আগে হয়তো জানতেই পারবো না। তো ফেসবুক আমি মনে করি যে ওয়েল ইনফর্মড করে, ওয়েল ইকুইপড করে প্রত্যেকটা জাজকে, সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষ করে প্রত্যেকটা জাজ ওয়েল ইকুইপড করে। আর যে একটা কথা আছে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, ফ্রেন্ড হলে, আমি তো কোনো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট দেখি না। আমরা তো লয়ারদের সাথে ফুটবল খেলি, আমরা লয়ারদের সাথে ক্রিকেটও খেললাম কদিন আগে। এখানে কনফ্লিক্টের ইন্টারেস্টের কী আছে? যে লয়ারটা আমাকে 10 বার আরেকজনের চাইতে 10 বার বেশি সালাম করে, পরের দিন দেখা যায় তারটা সবার আগে আমি রিজেক্ট করি, তো ওই সালামটা এখানে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টের তো কিছুই না। আমার কোর্টে আমার সিনিয়র যান, আমার রকনুদ্দিন মোহাম্মদ স্যার, উনি যান আমার কোর্টে, এবং ওয়াহাব স্যারের কোর্টে নিশ্চয়ই শাহিন ভাইরা যেতেন, ওনার জুনিয়র ছিলেন, নিশ্চয়ই যেতেন। এখানে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টের কী আছে? আমি তো বুঝি না। প্রফেশন ইজ প্রফেশন। হ্যাঁ, আমি ওনার চেম্বারে থাকতে যদি কোনো মামলায় আমি ডিল করে থাকি, ওই পার্টিকুলার মামলায় আমি তখন জাজমেন্ট দেবো না, যেহেতু আমি এটা একটা পক্ষ থেকে ব্রিফড হয়েছে আমি। সো লয়ারদের সাথে ইন্টারাকশন, লয়ারদের সাথে ফেসবুক যোগাযোগ, লয়ারদের সাথে সোশ্যাল মিডিয়ার যোগাযোগ, আই ডোন্ট সি এনি রং ইন দ্যাট। এখানে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টের কিছুই নাই, কারণ এখন আধুনিক যুগের এই আধুনিক এলিমেন্টগুলোকে আমরা যদি সেই অর্থোডক্স ভিউ নিয়ে অ্যাভয়েড করতে থাকি, তাহলে একটা সময় দেখা যাবে সমাজে কি হচ্ছে আমরা যারা জানিই না। হঠাৎ করে সকালে কোর্টে এসে এমন একটা জাজমেন্ট দিয়ে দেবো, আপনারা নিজেরাই অবাক হয়ে যাবেন, বা এমন একটা অর্ডার দিয়ে দেবো, কিরে এটা কী হলো, উনি এটা কী আদেশ দিল। কারণ সোসাইটি আমাকে জানতে হবে, দেশের মানুষ কী ভাবছে, দেশের মানুষ কী চিন্তা করছে, আমাকে জানতে হবে। ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ফেয়ারওয়েল রিসেপশন না, কি একটা প্রোগ্রাম হচ্ছিল, রিসেপশনও না, একটা প্রোগ্রামে সুপ্রিম কোর্ট বার এর সভাপতি উনি বলছিলেন যে অনারেবল চিফ জাস্টিস, আপনি মাঝে মধ্যে বোরখা পরে পরে সুপ্রিম কোর্টে হাঁটবেন, লয়ারদের আশেপাশে বোরখা পরে পরে মুখ ঢেকে ঢেকে হাঁটবেন, তাহলে আপনি বুঝবেন লিটিগেন্টরা কত কষ্টে আছে। আপনি এখানে ওই জায়গায় আইসোলেটেড জায়গায় বসে আপনি বুঝতে পারবেন না। যতই আমি ইনকোয়ারি কমিটি বলি, যতই আমি করি, নিজের চোখে না দেখলে একটা লিটিগেন্ট ঢাকায় আসতে কী পরিমাণ কষ্ট হয়, সেটা যদি আমরা নিজে লিটিগেন্টের সাথে না মিশি, না জানি, কখনো এটা জানতে পারবো না। আর লয়াররাও ওই পিকচার আমাদেরকে কখনো দিবে না, লয়াররা পার্শিয়াল পিকচার দেবে, কারণ যেখানে লয়ারের কনফ্লিক্ট আছে সেই পিকচারটা আমাকে দিবে না। সুতরাং লয়ারেরও একটা গ্রিভান্স আছে, লয়ার ইজ স্টেক হোল্ডার, লিটিগেন্ট ইজ স্টেক হোল্ডার, প্রত্যেক সিটিজেন বাংলাদেশের এরা স্টেক হোল্ডার। সুতরাং ওদের মনের মধ্যে কি আছে কি নাই, পত্রপত্রিকায় সাংবাদিকরা কী লিখছে না লিখছে, আমার জুডিশিয়ারিকে নিয়ে বা কোনো একটা মামলা, পার্টিকুলার মামলা নিয়ে কী ভাবছে না ভাবছে, এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস একটা জাজের মাথায় থাকতে হবে, এবং এই প্রতিটা জিনিস একটা লয়ারের মাথায়ও থাকতে হবে। তখন আমরা যখন কোর্টে বসবো, তখন লয়ার কী বলছে সেটা আমি বুঝবো, আমি কি বলতে চাচ্ছি সেটা লয়ার বুঝবে। সো এর বেশি আর বলবো না। আর একটা জিনিস নোট করেছিলাম ওই কুইক নোটের মাঝখানে, এই মুহূর্তে মনে আসছে না। হ্যাঁ, মেনি লয়ার্স, এই যে মেনি লয়ার্সটা, যে ওয়েদার ইট ইজ এ প্রবলেম, সো মেনি লয়ার্স, আমরা কি আসলে অনেক বেশি লয়ার্স আছে? আপনি মামলার কথা একবার চিন্তা করেন তো, মামলা যে পরিমাণ আছে, লিটিগেন্ট যে পরিমাণ বাড়ছে দিন দিন, জনসংখ্যা যে পরিমাণ বাড়ছে, ওই হিসেবে কিন্তু এখনও অত টু মেনি লয়ার্স বলার মতো টাইম এখনও আসেনি। টু মেনি লয়ার্স ইজ নট এ প্রবলেম, কম্পিটেন্স অফ লয়ার্স ইজ এ বিগ প্রবলেম। কম্পিটেন্সটা হলো আসলে, এখন এই কম্পিটেন্সটা কীভাবে এনশিওর করবেন? আমার ব্যক্তিগত অভিমত, আপনারা কীভাবে নেন অফেন্ডেড হতে পারেন। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল থেকে যতদিন এই যে পপুলারিজম জিনিসটা, ইলেকশন করে নেতা হব, এটা যতদিন রিমুভাল হবে না, ততদিন কম্পিটেন্স এনশিওর করা যাবে না। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Justice Hassan Arif, for your lively discussion. Now, I would like to invite Justice Habibul Goni to deliver his speech. Justice Habibul Goni, sir.
Mr. President of this session, Honorable Chief Guest, Mr. Justice Obaidul Hassan, Judge of the Appellate Division, Mr. Rakanuddin Mahmood, former special guest, former President and Vice Chairman of the Bar Council, and a prominent lawyer of this arena, Mr. Justice Shekhar Hassan Arif, Mr. Jafar Ahmed, my fellow brothers, Mr. President of the Supreme Court Bar, and the key speaker, Dr. Abdullah Al Farooq, senior advocates, and fellow advocates of the bar. In fact, Mr. Abdullah Farooq very nicely raised papers in respect of changing role of the legal profession in Bangladesh, challenges and issues. In these papers, we find that a very new arena has been created in all sectors of the country, but whether we the lawyers or judicial persons can meet the challenges properly or not. In this position, I have to say a few words that, in fact, now many lawyers has been regularly coming for practicing, but how much quality lawyers we are getting nowadays? In fact, the problem mainly in respect of training, lacking of training. There is no training in our country for the new lawyers. The lawyers also regularly they are just to pass the Bar Council exam, MCQ, written examination or Viva. They are practicing the question papers of a few years back question papers, and though the persons the new advocates who is regularly practicing the last year practice papers, they are passing in the MCQ as well as in the written examination. But we find that a lot of barristers, those who are from the English bar, or those who are from the Dhaka University, the public university, the ratio of passing are very little than of the other private university, general university students. Because of that, the English students are not practicing the question papers of our country, and so that's why it's taking time to pass the Bar Council exam. Now the question is that I must congratulate those students, those who are passing in the MCQ in the first time, those who are passing the written examination for the first time. But I know a lot of English bar students and public university students who cannot pass the MCQ and the written exams. So I must say that the students from the private universities as well as public universities or English bars, but the Bar Council is not continuing any or not yet maintaining any training course. That's why the students, though academically they are developed, but for the practice, in respect of practice, they are not developed. I must say the most important point is that the law student, after passing LLB examination and taking the advocacy certificate in the district bar as well as in the High Court bar, but they are academically they were developed, but they are not applying their mind in their profession, which is very, very much essential for a legal profession. These certificates, good student certificates, class certificates, is not only the basis to be a good lawyer. It is only to apply your mind to the profession, to the papers,
and to give devotion to your profession, then you could be a good, very good lawyer. So now question is that if you don't apply your mind in your profession, if you don't give devotion, then how you will play a good role in the various sectors of the legal profession? It cannot be. So the main important thing, what I every day I say in my court, that you advocates are very good student, you know much more than of us, but you are not applying your mind in your brief. You are not preparing the brief properly, that's why you cannot argue the case properly. Nowadays, another one problem is that the newcomers are not maintaining, not performing their duties properly with their seniors. They are not attending the senior chambers. At best 6 months or 1 year, simply they are attending the senior chambers. Then after 1 year or 6 months, they are coming in, they are doing individual practice, but in fact they don't know anything. So every lawyer should attend the court every day. If you go to the court every day, if you walk in the court every day, you learn minimum one thing from the court, not from your academic books, but from the others, the senior advocates, and if you sit in the court, what judge is saying, and in the court, what a good lawyer, how he is delivering how he is submitting. If you hear all these things, then you can earn a lot of things from the atmosphere of the court. While I was started my practice in the High Court Division, my senior barrister Kamalul Alam would say me everything, that just go to the court, sit behind the court, see how the lawyers are pleading, what the judges are saying. You can learn there from the court a lot. But nowadays we find that the lawyers not attending regularly the court, and they're not preparing their briefs by themselves. Nowadays we find that casting and pasting, what is in the 3rd floor of the Bar Association, the computer section, the lawyers are even after preparing the petition, they are not even going through the petition what wrongs are there, whether the facts, in respect of facts, in respect of the name and address of the petitioners, or prayer portion. We find some of the prayer portion in the criminal jurisdiction, read prayers are there. So I have no hesitation to say that lawyers are not nowadays applying their mind in their legal profession, which is very essential element for developing in the profession. Another one thing I must say that a lawyer is a very trusted person to the client as well as to the bench. If you are not trusted to the bench, it is not possible to a judge to deliver the judgment properly. If you mislead the court, if you become distrust to the court, so a judge cannot work properly. You are the most trusted person to the clients as well as because a litigant public trusting you to represent his case properly to the court. But while being a lawyer, I am taking the fees, but not preparing his case properly, sitting in the chamber. So it is totally misconduct. It is totally misconduct. In the court, while I am presiding a criminal bench, I asked what is your accused petition is in the FIR number, in what number is the FIR named accused. The learned advocate just one after one turning his pages, but he cannot find out the FIR serial number so and so, he cannot say. So it is clear that he is in fact did not prepare his briefs in the chamber for placing it to the court properly.
So it is very much essential nowadays that Bar Council, our Attorney General is there, he is the ex officio chairman of the Bar Council. Immediately, the training course should be started for the better growth of the, better development of the lawyers. And the Supreme Court Bar Council also can arrange such kind of training course for the newcomer lawyers. Then the judicial practice will develop in this way. Another one thing I find that nowadays the newcomer lawyers, they are very neglecting their professions. Neglecting their professions because that a lawyer should enjoy his profession. Should enjoy his profession. If you cannot enjoy your profession, you cannot be a good lawyer. Another one thing, in the various, in other countries also, there are training systems, 6 months training system, 1 year training system, in abroad also, but our country only, there are no training system. Without training, legal profession cannot be developed. If you once lose your confidence and trust to your client, he will never come to you. And if you lose your trust and confidence to a court, you will be under suspicion of that judge. So you must gain first the trust and confidence to your client as well as to the bench. I think that today here is present the prominent lawyer, Mr. Ruknuddin Mahmud, who spent a good number of years with his senior barrister Ishtiaq Ahmed. If he says here his life history, how he developed his career, we all will be beneficial by his speech. So I don't linger my speech today. We are expecting that Mr. Ruknuddin will say it and everything. And our Chief Guest, Mr. Obaidul Hassan, is also spent his legal profession with a very prominent seniors, and we are very eagerly expecting that we will hear their practical knowledge and how they develop their career in this arena. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Justice MD Habibul Goni, sir. We are really grateful for the time and effort you took to share with us and your experience with the audience. Now I would like to invite to deliver this special speech our special guest, a living legend in the legal community of Bangladesh, former Vice President of the Bangladesh Bar Council, former President of the Supreme Court Bar Association, all of our senior advocate, Mr. Ruknuddin Mahmud, sir. I would like to Mr. Mahmud to deliver his special guest speech. Mr. Justice Obaidul Hassan, the Honorable Judge of the Appellate Division, all my colleagues here in this rostrum, and ladies and gentlemen. As I stand here to speak, the first man that I remember is late Sayyid Ishtiaq Ahmed. He made a comment once. Both him and I once obtained an interim order, giving a direction to one of the government functionaries to complete a certain task within a particular date, which he refused to do. So the only hope for getting that done was through a contempt petition. So both of us, at our advice, the client agreed
to move the court for contempt. Then the contempt petition was moved. It was argued by Sayyid Ishtiaq Ahmed very forcefully. But the honorable judge who was hearing that contempt petition was also the judge who issued that order. Despite his best effort, the judge would not budge an inch, would not issue any rule or even a show cause to do. Then what Sayyid Ishtiaq Ahmed commented after that will never be forgotten by me. He said, রোকন সাহেব চলেন যাই, যাকে অপমান করেছে সে যদি অপমানিত বোধ না করে আমি আর আপনি অপমানিত বোধ করে কি লাভ হবে? I thought this is an experience which should be shared with all lawyers, and particularly in presence of the judge. There is another instance, that is the instance of a colleague of ours who is not alive today. He's a barrister and quite friendly and known among the lawyers. He was moving a case before a very renowned judge, very popular judge. His daughter is also a judge now, by the way. Now, the judge, without hearing him anything, he just granted the necessary reliefs. So our colleague, he was surprised that it was such an easy thing. Then immediately he put his hand in his pocket and he brought out a bundle. So judge said, what are you doing? He said, the fees. I haven't earned, so you have earned it. So I want to give it to you. So then the judge screamed at him and he started running out. So this should be the relationship between the judges and the lawyers. Lawyers should never be afraid of the judges, and judges also should not demean a lawyer. It's a very cordial relationship. The other thing is, no judge should show enthusiasm about hearing a case or too much eagerness to hear a case. I was sitting in a court. Mr. T.H. Khan was arguing a case in a court. Then suddenly Mr. T.H. Khan said, no, I don't want to move the case. Can you give me back my motion? So the judge, T.H. Khan said, the judge said, why? He said, আপনার আগ্রহ আর উৎসাহ দেখে আমার ভয় হচ্ছে. But the judge was immediately just said, please take it back. These are the things you learn if you are in the court, because there are a lot of things to learn from our colleagues also and from their experience. There was a lawyer, very famous lawyer from Chittagong. I must say this because it's a congregation of Chittagonian lawyers. He was a very renowned lawyer. He was good in his languages, both English and Bengali, but he had a slight problem about completing a sentence in English. He was appearing before Mr. Justice Murshid. A lot of you have not seen him, but may have heard of him. He is a very renowned personality in the legal field. Now, as the learned advocate was fumbling with his words, not being able to complete the sentence, he was moving an application for condonation of delay. In 1960, there was a devastating cyclone in Chittagong. So he was moving a condonation petition which was saying that
the client could not come and attend the case or this, that, because of the Chittagong cyclone. The lawyer was a Chittagonian, the client was Chittagonian. So he was not being able to articulate the whole thing and finish it. So finally, Justice Moshe said, well, Mr. So-and-so, if you can complete this sentence, I will issue a rule. Then this judge, this lawyer, had a tremendous sense of humor. Then he said, my lord. So, as he was unable to finish his sentence, Mr. Justice Moshe said, even my kindergarten son can speak better English than you. What an insult for the lawyer. So he said, my lord, everything is hereditary, my lord, everything is hereditary. That when he made the comment, Chief Justice Moshe burst into laughter and he said, you have earned the rule, take it. So this should be the atmosphere in the court. Very friendly, you can retort a judge, and retorting a judge is a part of the profession. The judge will never feel insulted by it, but language has to be proper. But retort has to be effective and witty. Witty is something very important. This friend of mine, I was saying, Qazi Shadat, many of you may have heard him, some of you may have seen him, practiced with him. So when he moved this case, he could hardly say anything. The judge immediately gave him the rule and stay. He put his hand in his pocket, took out a bundle. The judge got furious. He said, what are you doing? What are you doing? I have not earned this fee. You have earned it. It's better you take the fee. So when he said this, the judge started screaming. He ran out of the court immediately. But these are, you can only learn it if you are present in the court. You never know which lawyer will react to which judge in what manner and at what instance. There was an instance here, a sole instance, where a judge was removed by the Supreme Judicial Council. Now, you may have heard it, but you know at whose instance he was removed? He was removed based on the complaint of the daughter of another judge. This many people wouldn't know. But I happened to be the president of the Supreme Court Bar Association at that time. This lady came to my office and disclosed to me a particular incident, and not only an incident, one can say a transaction, to which she was subjected to against her wish. And the man who forced her to enter into this transaction was none other than a judge. Now, imagine if you are a president of the Bar Association, a judge's daughter comes to you and discloses to you as such an incident. What do you do? Very touchy thing. What do you do? So what I did, as I happened to be the president of the Bar Association, 2 days later, there was a meeting of the Bar Association, and as a president, I had to address the meeting. And in that speech, I mentioned this incident, the lady's disclosure to me. And the next day, all the newspapers came out with it on the front page with a big, bold lines. Then I received a call. In the afternoon, there was a call to me from the then Chief Justice.
I must mention his name, because this is a commendable step taken by the then Chief Justice. It was Justice K.M. Hassan. He phoned me. He just asked me, "Have you read the newspaper today?" I said, "Yes." He said, "There is, in the news item that I am interested, contains reference to you and your comment. Is it correct?" I said, "Yes, it is." That's it. The ball started rolling. The judge was taken off the bench. Immediately, Supreme Judicial Council was formed and the proceedings started. That was the only instance of Supreme Judicial Council. This daughter of the judge had to give evidence there. I was also called, and I also had to say whatever I was required to say. And the end result was the judge was removed, dismissed from service. Why I'm saying it? In the legal circle, lawyer circle, we always refer to two barandas, big baranda, small baranda. The lawyers are not expected to walk in the small barandas. Nowadays, we see quite a lot of lawyers walking in the small barandas. I'm sure you have understood what I mean by small baranda. So why these are? You see, we need a judiciary in the Supreme Court level, absolutely incorruptible. There shouldn't be a step taken by anyone, lawyer, judge, whatever it is, which may raise question in the mind of someone. That is the reason why none other than the judges should walk in the small barandas. I have already taken longer than I thought I would, because after all, it's getting 7. I had one or two other things to say, but please excuse me. Let me finish it here. Thank you very much for a patient hearing. Thank you so much, sir, for your enlightening and entertaining speech for the right way to the practice before this court. Now I would like to invite Mr. Justice Ubaidul Hassan, Honorable Judge, Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh, our chief guest who is the delivered numerous judgment, including the judgment of Orpita Sampatti and appointment of judges of the High Court Division. I humbly request Mr. Justice to deliver his speech. Mr. President of the seminar, Honorable Special Guest, Senior Advocate, former President of the Supreme Court Bar Association, Barrister Rukanuddin Mahmood, Honorable Judges of the High Court Division on the dais, learned Attorney General and Senior Advocate Mr. M. Aminuddin, very learned keynote speaker, Professor Abdullah Farooq, Dean, Faculty of Law, Chittagong University, the President of Supreme Court Bar Association, Senior Advocate Mr. Momtazuddin Fakir, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good evening, Assalamu alaikum. I am delighted to be invited as the chief guest of the seminar under the title Changing Role of the Legal Profession in Bangladesh, Issues and Challenges, organized by the Chittagong University LLM Association.
I want to thank them for arranging such a wonderful program, for the learned lawyers and others who are also in the process of learning and earning, both learning and earning. This year, we shall celebrate the golden jubilee of the adoption and commencement of our Constitution and the establishment of the Supreme Court of Bangladesh. During 2020 and 21, we observed the Mujib Shatabarsha program and golden jubilee of our independence. So, on the 4th November of this year, Supreme Court has observed 50 years of adoption of the Constitution, our Constitution. The LLM Association of the Chittagong University has organized this program in a very opportune moment. Chittagong University's law department is a rich department. I must say, because having produced numerous good lawyers since its inception, the students of the university have achieved excellent results in the Bangladesh Bar Council Enrollment Examination, as well as the Judicial Service Examination, both. I was in the Judicial Service Commission for 1.5 years, so I have seen their acumen and other things. I had an opportunity to address the students and teachers of the law department of the Chittagong University this year, the month of March, in the 4th Ake Khan Law Lecture. I came across the faculty members of the law department of the university. They are incredibly well learned. Dear friends, I am comfortable in Bengali, and I trust you all understand Bengali better than English. So I'll deliver my speech in Bangla. I have written my speech, but কিছু কিছু কথা আমি হয়তো এক্সাম্পল বলতে হবে। আশা করি আপনারা বোর্ড হবেন না বাংলায় কথা শুনতে, কারণ যেখানে রুকনুদ্দিন মাহমুদ সাহেবের মতো এরকম ব্রিলিয়ান্ট লয়ার থাকেন, সেখানে কথা বলা বাইরে অন্তত খুব কঠিন, কোর্টে কঠিন না, কোর্টে খুব শক্ত। ওনার মতো লয়ারকেও আমরা উড়িয়ে দিই। এই যে আরিফ বলেছেন না, জাস্টিস আরিফ সরাসরি ওনার জুনিয়র, চেম্বার জুনিয়র যা শিখেছে ওনার কাছ থেকে শিখেছে। আমরাও কিছু কিছু মামলা ওনাকে সিনিয়র হিসেবে নিয়েছি, আমি জুনিয়র হিসেবে কাজ করেছি ওনার সাথে। কিন্তু কোর্টে যখন বসি তখন আর আরিফ মনে করে না যে আমি একজন রুকনুদ্দিন মাহমুদ সাহেবের জুনিয়র ছিলাম, তখন সে লর্ডই, এবং সে সেইভাবেই তাকে কাজ করতে হবে। এবং জাজ দিয়ে সেটা যদি না থাকে সেই সাহস এবং সেই যোগ্যতা, আমি কি জানি না জানি সেটা পরে বাইরে এসে কথা বলবেন, কিন্তু কন্ট্রোল করা যদি জাজের ক্ষমতা না থাকে বেঞ্চটাকে, এবং যদি লয়ারকে যদি সেইভাবে সম্মান দেখিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে না পারা যায়, তাহলে সেই জাজ কিন্তু আমি আনফিট না বলবো যে তার ল্যাকিং আছে অনেক কিছুতেই। আইন পেশার কদর বোঝার জন্য বোধ করি একটি কথাই যথেষ্ট, সেই শহরে বসবাস করা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে শহরে কিনা একজন আইনজীবী নেই। এ কথাটির উৎপত্তি সেই প্রাচীন যুগে হলেও সময়ের পরিক্রমায় বর্তমান যুগে এসেও এ বক্তব্যের আবেদন একটুও কমেনি, বরং দিনকে দিন বেড়েছে। সম্মান এবং সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য বর্তমান সময়ে আইন পেশার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কিন্তু ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। এই মহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন আপনারা সবাই জানেন, তারা মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে একেবারে আমাদের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মহাত্মা গান্ধী, মোহাম্মদ আলী জিন্না, পণ্ডিত নেহরু, শেরেবাংলাকে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এরা সবাই ছিলেন লয়ার। এমনকি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইনের ছাত্র ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস যারা জানেন, বা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বা বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস যারা জানেন, তারা জানেন উনি সেই পাঠ কমপ্লিট করতে পারেননি, তাকে ইউনিভার্সিটি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, আর আগেই রাষ্ট্রকে এক্সপেল করা হয়েছিল একটা আন্দোলনের কারণে। তো ওনার একটা ইন্টারেস্ট ছিল আইনের প্রতি। ওনার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে পড়ে দেখবেন উনি আইনের উপরে কিন্তু অনেক কথা বলেছেন, আইনজীবী এবং আইন কীরকম হওয়া উচিত সেগুলোর অর্থ একটা ইন্টারেস্ট ওনার ছিল। জাতীয় চার নেতা যারা নাকি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারা সবাই কিন্তু আইনজীবী ছিলেন। প্র্যাকটিসিং ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ময়মনসিংহ বারে তিনি প্র্যাকটিস করতেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব জীবনের শুরুতে উনি সিএসএস কমপ্লিট করেছিলেন, সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায়। উনি ট্যাক্সেশন সার্ভিস পেয়েছিলেন, উনি ডেপুটি কমিশনার ট্যাক্স হয়েছিলেন। পরবর্তীতে একদিন একটি ঘটনা, এটা আমার বাবার কাছে শোনা, উনি ওনার কাছ থেকে শুনেছেন সরাসরি, যে
জয়েন্ট কালেক্টর ট্যাক্সেস ওনাকে খবর ডেকেছে তার রুমে, তিনি একটি ফাইল নিয়ে যেতে হয়েছিল, দাঁড়িয়েছিলেন, বসতে বলে নাই, এসেই চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের বাবা খুব বড় চাকরি করতেন না, তবে হি কামস টু এ ভেরি ভেরি রেসপেক্টেবল গুড ফ্যামিলি, গুড ব্যাকগ্রাউন্ড। বাবা ছোট চাকরি করতেন, তিনি বললেন যে বাবার এই চাকরিটা ছেড়ে দিলি কী হবে আমাদের? বলছিলেন যেখানে সম্মান নাই এখানে চাকরি করে লাভ নাই। তারপরে তিনি গেলেন আনন্দমোহন কলেজের শিক্ষক হতে। আনন্দমোহন কলেজের টিচার ছিলেন ইতিহাসের। কিছুদিন তিনি শিক্ষকতার পর একদিন ক্লাসের মধ্যে বিড়াল মিউমিউ করছিল। পরের দিন ওই দিনই প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে তিনি রিজাইন করলেন, রেজিগনেশন লেটার দিলে পরে প্রিন্সিপাল, তখন আনন্দমোহন কলেজ প্রাইভেট কলেজ, তবে খুব আমাদের বৃহত্তর ময়মনসিংহের সবচেয়ে ভালো কলেজ ছিল সেটাই। সেদিন রেজিগনেশন লেটার দিয়ে তিনি চলে এলেন এবং একইভাবে বললেন যে আজকে বিড়াল ভিউ ভিউ করছে, কালকে কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে, তারপর যে কী হবে এ কেউ বলতে পারবে না, তো আমি আর এখানে চাকরি করবো না। ছেড়ে দিয়ে তিনি আসলেন কোথায়? ওকালতি করতে। উনি জয়েন করলেন লিগাল প্রফেশনে। ওনার সিনিয়র ছিলেন অম্বিকা দাস নামে একজন খুব নাম করা লয়ার ময়মনসিংহের, উনি ক্রিমিনাল সাইডে প্র্যাকটিস করতেন। ইনি ছাড়া বাকি তিনজন অতটা প্র্যাকটিস করেছেন এমন কথা খুব একটা শোনা যায় না, তবে তারাও লয়ার ছিলেন। আমি এটা বলতে চাচ্ছি এই কারণেই যে এই প্রফেশনটা একসময় রাজনীতিবিদদের সকল রাজনীতিবিদদের জন্যই ছিল এবং রাজনীতিবিদরা এই প্রফেশন থেকেই আসতেন। বাংলাদেশের এমনকি আমাদের অভ্যুদয়ের পরে আমাদের যে ফার্স্ট পার্লামেন্ট হয় সেই পার্লামেন্টেরও মেজরিটি ছিলেন কিন্তু লয়ার। আর আজকে সেখানে যদি আপনি হিসাব করেন সেখানে দেখবেন যে বিজনেসম্যানে ভরে গেছে, লয়ার একেবারেই 10% হবে কিনা সন্দেহ। রাষ্ট্র সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী পেশাজীবী শ্রেণী হলেন বিচারক ও আইনজীবীগণ। জ্ঞান নির্ভর পেশা হওয়ার কারণে বিচার বিভাগের যে কোনো সিদ্ধান্ত, মতামত, নির্দেশনা সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার বহিরাঙ্গন এবং অভ্যন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে বাংলাদেশের গত প্রায় 250 বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আমাদের সমাজের প্রতিটি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিবর্তন ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ তথা বিচারক ও আইনজীবীগণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে গেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। ক্রমশ পরিবর্তিত ও বিকাশমান একটি রাষ্ট্রীয় অঙ্গ হিসেবে বিচার বিভাগের ভূমিকা তাই অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন আরও বেশি গভীর ও বিস্তৃত। আইনজীবীগণকে বলা হয় সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আর বিচারকেরা হচ্ছেন ন্যায় বিচারের প্রতীক। যে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের মাধ্যমে বিচারক এবং আইনজীবীদেরকে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। আজ যিনি আইনজীবী, কাল তিনি হতে পারেন জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট। একইভাবে একজন জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট জীবনের এক পর্যায়ে ফিরে যেতে পারেন আইনজীবীর ভূমিকায়। আইনজীবী ও বিচারকগণের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে একটি পাখির দুটি পালকের মতো বা একটি গাড়ির দুটি চাকার মতো, গাড়ির চাকার মতো। সঙ্গত কারণেই ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য দুপক্ষকে একত্রে কাজ করতে হবে, তাহলেই বিচার প্রশাসনে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং মামলা নিষ্পত্তির চ্যালেঞ্জগুলো অতিক্রম করা সম্ভব হবে। রুকনুদ্দিন মাহমুদ সাহেব কোর্টের অ্যাটমসফিয়ারের কথা বলেছেন। আমরা যখন এখানে জয়েন করেছি অ্যাডভোকেট হিসেবে, অন্ততপক্ষে আমি এবং আমিনুদ্দিন সাহেব আমরা খুবই কন্টেম্পোরারি। তারপরে আরিফ সাহেব এবং অন্যরা আসছেন, হাবিবুল গনি সাহেব, তারা। তো আমরা তখন যে অ্যাটমসফিয়ারটা ছিল এখনের অ্যাটমসফিয়ারটাই তো অনেক পরিবর্তিত মনে হয়। আমি শুনছিলাম, আমি ওখানে ছিলাম একটু অন্য কাজে, আমিনুদ্দিন সাহেব বলছিলেন যে আমরা কিছু ভালো সিনিয়রের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমিনুদ্দিন সাহেব মাহবুব আলম সাহেবের সঙ্গে কাজ করেছেন, আরিফ সাহেব রুকনুদ্দিন মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে কাজ করেছেন, আমি ওহাব সাহেবের সঙ্গে কাজ করেছি, এনায়েতুর রহিম সাহেব ওহাব সাহেবের সঙ্গে কাজ করেছে। ওই যে ওখানে বসে আছে কর্নারে মমতাজউদ্দিন ফকির সাহেব, তিনিও প্রথমে ওহাব সাহেবের সঙ্গে কাজ করেছেন, পরবর্তীতে এসার পাল সাহেবের সঙ্গে কাজ করেছেন। তো আমরা সবাই খুব ভাগ্যবান, আমরা খুব ভালো ভালো লয়ারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। কতটুকু শিখেছি, কতটুকু শিখতে পেরেছি সেটা আপনারা বিচার করবেন, কিন্তু আমরা কিন্তু সেদিক থেকে ভাগ্যবান। তো আমরা এই ভাগ্যটা কিন্তু এভাবে হাতে হাতে ধরা দেয়নি আমাদের কাছে। আমরা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে কিন্তু সিনিয়র পেতে ফেলেছে। এই যে সিনিয়র পেতে হবে এবং তার কাছে শিখতে হবে, এই চিন্তাটা যদি না থাকে তাহলে তো আপনি খুঁজবেন না। আপনার পকেটে যদি আপসে আপ টাকা চলে আসে তাহলে একটা সময় কিন্তু আপনি বিমুখ হয়ে যাবেন শিক্ষা থেকে, লার্নিংয়ের চেষ্টা থেকে। এবং আজকাল এইটাই সবচেয়ে বড় ভয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে আমরা কোর্টে বসে কি দেখি। আমরা কোর্টে বসে দেখছি আপিলের ডিভিশনে, আমি আপিলের ডিভিশনের কথা বলি,
সেখানে হাতে গোনা 8 থেকে 10 জন লয়ারের বেশি প্র্যাকটিস নাই, বাকিরা দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারেন না। কেন এরকম হলো? হাইকোর্ট ডিভিশনে আমি ছিলাম 2 বছর আগে, আমি হাইকোর্ট ডিভিশনে ছিলাম, আমার ব্রাদাররা আছেন এখানে। হাইকোর্ট ডিভিশনে কতজন প্র্যাকটিস করতে পারে একটি কোর্টে? 20-25 জন। এরপরে বাকিরা কি? ও বেল অ্যাপ্লিকেশন, অমুক তমুক, এই তো এটা ওকালতি না। পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। আজকে ফারুক সাহেব এখানে আছেন, ওনারা একাডেমিক। তারা কি ভাবছেন তাদের ইউনিভার্সিটিতে বসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসে আমাদের সম্বন্ধে, যে আমরা কোথায় গেছি, আমরা নাকি লার্নেড। তা আমরা যদি আমাদের লার্নিংয়ে যদি না থাকে, খালি যদি আর্নিংয়ের পিছনেই ঘুরি, তাইলে ওই ফারুক সাহেবরা, এইসব প্রফেসররা, ওনারা দূর থেকে কিন্তু হাসবেন। এবং আপনারা কনস্টিটিউশনে পড়ে দেখবেন যে বিচারক হওয়ার যোগ্যতা অ্যান্ড আদারওয়াইজ কোয়ালিফাইড কথা বলা আছে। চিন্তাধারা করতেই পারেন যে আমরা তাদের চেয়ে কম জানি না, কম বুঝি না, আমাদেরকে কেন জজ করা হয় না। আমরা একচ্ছত্রভাবে জজ হওয়ার অধিকারটা হাতে নিয়ে নিয়েছি, কিছু জানি আর না জানি। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে আইন পেশার ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন এসেছে এবং আইন পেশার নতুন নতুন মাত্রা এবং সম্ভাবনা যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে বিচার বিভাগ তথা বিচারক ও আইনজীবীগণের কর্মপরিধি অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে গত 4 দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান, গড় আয়ু, সাক্ষরতার হারের যেমন বৃদ্ধি ঘটেছে, একই সঙ্গে বিচার প্রার্থীদের সচেতনতা এবং মামলার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসবের সঙ্গে বিগত 3 দশকে তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মাধ্যমের বিপ্লবের ফলে আইন চর্চার পরিধিও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অনেক বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছে, যার ফলে বর্তমান সময়ে কর্পোরেট লিগ্যাল প্র্যাকটিস, লার্জ স্কেল ল ফার্মসের সংখ্যা অতীতের তুলনায় অনেক উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে আইনজীবীগণ কর্পোরেট প্র্যাকটিসের উপর স্পেশালাইজেশন করতে আগ্রহী হচ্ছেন। এখানে কিন্তু আমার একটি কথা আছে, সেটা হচ্ছে আমি উকিল, অ্যাডভোকেট, আমিনুদ্দিন সাহেব অ্যাডভোকেট, রকমউদ্দিন মাহমুদ সাহেব ব্যারিস্টার, আমাদের আরিফ সাহেব ব্যারিস্টার, জাফর ব্যারিস্টার। এই যে কর্পোরেট প্র্যাকটিসটা কিন্তু আপনারা যারা নাকি অ্যাডভোকেসি মানে বাংলাদেশ থেকে এমনি পাশ করে অ্যাডভোকেট হচ্ছেন, তাদের কাছে খুব একটা নাই। কারণ কি, এটা কি না মানা করা আছে? শেখার চেষ্টা করেন, তাহলেই তো হবে। আমরা যারা নাকি ওখানে জজগিরি করি ওখানে বসে, আমরা সবাই কিন্তু কোম্পানি বেঞ্চে বসেও নেই কোনোদিন। আমার মনে হয় একমাত্র এখানে আরিফই আছেন যার নাকি সবগুলো অভিজ্ঞতাই আছে। আর আমার যেমন সিভিল, ক্রিমিনাল আর রিট ছাড়া আমার অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু আমার তো ওখানে গিয়ে কাজ করতে হয়, আমার তো কোম্পানি ম্যাটার ডিসপোজ আপ করতে হয়, এবং আমাকে তো ব্যাড পেনাল্টি আসলে ডিসপোজ আপ করতে হবে। জজ হিসেবে তো আমি বলতে পারবো না যে আমি পারি না এটা। সেই জন্য শেখার কোনো শেষ নাই, শেখার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের উকিল সাহেবদের মধ্যে এই প্রবণতাটার অভাব, যার কারণে ওই যে একটু আগে বললেন না যে বার কাউন্সিলের কী কী করা হচ্ছে, আমি আসবি পরে কিছুক্ষণ পরে সেটা বলবো। বিশ্বায়নের এই যুগে আইন পেশা প্রতিনিয়ত অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে ক্রস বর্ডার ট্রানজ্যাকশন রিলেটেড ডিসপিউটসের সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে আন্তর্জাতিক আদালত এবং ট্রাইব্যুনাল সমূহে আইনজীবীগণের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ এবং সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে চলমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় আইনজীবীগণের জন্য সম্ভাবনার নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে, কিন্তু এই দ্বারে যদি আমরা প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন না করি, দ্বারে কিন্তু মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে, ঢুকতে দেবে না। আইনজীবীগণ কেবল আদালতেই কাজ করেন এ ধারণাটিও ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে অসংখ্য আইনজীবী আদালতে মামলা দায়ের না করে মেডিয়েশন, কনসিলিয়েশন এবং নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে পক্ষদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করছেন। এই যে এডিআরের যে কথাটা আসছে, বিরোধ নিষ্পত্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 1312 খ্রিস্টাব্দে, ইংরেজি 1905 সাল হবে বঙ্গভঙ্গের সময়ে, তিনি একবার তার রচিত প্রবন্ধ অবস্থা ও ব্যবস্থায় প্রশ্ন করেছিলেন, যাহাতে মামলা মোকদ্দমায় লোকের চরিত্র সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচার প্রণালীতে সালিস নিষ্পত্তি দেশে চলে, তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত? সমস্তই সম্ভব হয় যদি আমাদের এই সকল স্বদেশী চেষ্টাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য একটা দল বাঁধিতে পারি। তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আপনারা জানেন সবাই, শিলাইদহে ওনার জমিদারি, শাহজাদপুরে জমিদারি, এবং নওগাঁয় পতিশ্বরে ওনার জমিদারি ছিল। এই বিরাট জমিদারির ভার যখন ওনার ঘাড়ে পড়ল, উনি এই এডিআরের প্রচলন করলেন ওনার এলাকাতে।
এই জায়গার নাম হচ্ছে বিরাহিমপুর আর কালীগ্রাম, এটা নওগাঁতে পাবেন পদিশরের কাছে। সেখানে উনি যখন এসে বললেন যে প্রজাদের মধ্যে এইসব বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উনি প্রত্যেক গ্রামে 5 জন করে লোক ঠিক করে দিলেন, দিয়ে বললেন যে এরা বিচার করবে, ভালো মানুষ সবাই, তবে শুধু ক্রিমিনাল কেস ছাড়া, ক্রিমিনাল কেসটা করা যাবে না, এরা বিচার আচার করবে, সালিশ টালিশ করবে। তো বিচার আচার সালিশ টালিশ করতো, এবং সালিশের জন্য কথা ছিল তাদের রায় মেনে নেবে সবাই, যদি আপিল করতে হয় এই আপিল জমিদার স্বয়ং শুনবেন। এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে অনেক আপিল শুনেছেন, এবং তিনি বলেছেন তার সেই লেখায় আছে, এটা আপনারা পাবেন, ইয়ার বইতে পাবেন, আমাদের হাবিবুর রহমান শেলী সাহেবের রবীন্দ্রনাথের আইনি ভাবনা এই বইয়ে পাবেন। তো সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে এদের বাকপটুতা, এরা এত অশিক্ষিত, এদের ফাইল টাইলগুলি মেনটেন করতে আবার জমিদারি সেরেস্তায়, তো এরা পড়াশোনা জানে না, গ্রামের সাধারণ কৃষক, এদের সাথে তো আমি যখন জুঝতে গেলাম, জুঝতে মানে কি, উনি তো বিচারক, জমিদার হিসাবে উনি বিচারক, আপিল শুনছেন, তখন আমাকে বেঙ্গল টেনেন্সি অ্যাক্ট 1885 আমাকে মুখস্থ করে ফেলতে হলো, আমাকে বুঝতে হলো, পড়তে হলো। এরা এই প্র্যাকটিসটা ডেভেলপ করে ফেলেছিল এই কৃষকরা। তো এডিআরটা কিন্তু আজকের নতুন না, এডিআর বহু আগে শুরু হয়েছে, তবে ভবিষ্যতে বেশি দিন এটা চলতে পারেনি, কারণ কি ওই মানুষ ওই সিল ছাপ্পার, আমাদের শেলী সাহেবের নিজের অপিনিয়নটা হচ্ছে ওই সিল ছাপ্পারওয়ালা কাগজ চায়, জমিদারি শাস্তায় সিল ছাপ্পারওয়ালা কাগজ বা কতটুকুই বা দিতে পারবে, সেই জন্য এটা খুব একটা বেশি চলেনি। পরবর্তীতে বিচার ব্যবস্থার আরও পরিবর্তন হওয়ার কারণে এটা এটা আর এগোয়নি। তো যাই হোক, এইটা ছিল, আগেও ছিল, আমাদের এই অঞ্চলেই চেষ্টাটা হয়েছে। এই আইনজীবী যারা নাকি এটা করতেন, তাদেরকে, যারা করেন তাদেরকে ট্রানজ্যাকশনাল লয়ার্স বলে। মূলত আদালতের বাইরেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাণিজ্যিক, আর্থিক, ব্যবসায়িক এবং অন্যান্য বিষয়ে আইনি পরামর্শ প্রদান করে তারা আইনসভায় নিযুক্ত রয়েছেন এই ধরনের লয়াররা। হার্ভার্ড ল স্কুল কথা বলেছেন প্রফেসর জাস্টিস রস্কোর কথা, আমাদের আব্দুল ফারুক সাহেব তার কথা বলেছেন ওখানে। বর্তমানে অনেক আইনজীবী পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের সাথে যুক্ত, তাদের কথা উনি বলেছেন ওনার লেখায়। এই পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনটা আমরা এখন দেখছি কি, পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন সার্টেনলি এটা নিয়ে আমাদের দেশের বহু মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। মহিউদ্দিন ফারুক একজন পায়োনিয়ার, এটার ওনার মামলায় এসেছে, আরও বহু মামলা হয়েছে, আমরা অনেকেই পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন করি, এবং এটা বারবার কিন্তু বলা হচ্ছে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন যেন পাবলিসিটি ইন্টারেস্ট লিটিগেশন না হয়ে যায়। এখন পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের নামে এত প্রচার, একটা মামলা, একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েই পরের দিন প্রেস ব্রিফিং শুরু হয়ে যায়, আমি আমরা এই করছি ইত্যাদি। তো এইগুলি বোধহয় নিজেদেরকে একটু সংবরণ করা উচিত আইনজীবীদের। পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের সাথে যুক্ত রয়েছে এ ধরনের আইনজীবীরা বহু দেশে কজ লয়ার্স বা অ্যাক্টিভিস্ট লয়ার্স নামেও পরিচিত। অ্যাক্টিভিস্ট লয়ার্সরা, ফারুক সাহেব এগুলির উপর লিখেছেন, অ্যাক্টিভিস্ট লয়ার্সরা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন দায়েরের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি ও পরিবর্তন সাধনের জন্য কাজ করেন এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষদের আইনি সেবা প্রদান করেন। এখন অনেক আইনজীবী কেবল পিআইএল নিয়েই কাজ করেন। বর্তমানে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাথে আইনজীবীগণের সম্পৃক্ততা এ ধরনের মামলার অর্থায়নকে অনেকটাই সহজ করেছে, যার ফলে অনেক আইনজীবী প্রো বোনো প্র্যাকটিস করতে আগ্রহী হচ্ছেন। আমাদের দেশে প্রো বোনো প্র্যাকটিস কয়জন করেন? খুব কম, করেনই না। সিনিয়র লয়ার অ্যাডভোকেট সাহেবরা তো করেনই না। জুনিয়ররা কেউ কেউ হয়তো বা একটু রক্ত গরম গায়ের আগান, কিন্তু নিয়মটা হলো যে সিনিয়রদেরই আগিয়ে আসতে হবে। কারণ ওনারা যদি একটা মামলা, গরিব মানুষের একটা মামলা, যার নাকি পয়সা নাই, একটা জুনিয়র তো সেইভাবে কোর্টকে কনভিন্সও করতে পারে না, কোর্টের সামনে আর্গুমেন্ট হিসেবে প্লেসও করতে পারে না। সিনিয়রের কাছে গেলে যদি সিনিয়র সেই সাহায্যটা না করেন, তাইলে তো এই প্রো বোনো মামলা সে হাতে নিয়ে তো যে লোকটা ক্ষতিই করবে, লাভ তো কিছু করতে পারবে না। আমি যত জানি সিঙ্গাপুরে প্রো বোনো মামলার একটা কন্ডিশনই আছে, প্রো বোনো মামলা না করলে আপনি হাইকোর্টের এনরোলমেন্ট পাবেন না, একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ আপনার প্রো বোনো কেস করতেই হবে আপনাকে। উপার্জনের ক্ষেত্রে আইন পেশা একটি অত্যন্ত অনিশ্চিত পেশা একসময় ছিল। আপনারা জাস্টিস আব্দুর রহমান চৌধুরী সাহেবকে তো দেখেন নাই, আমাদের জাস্টিস জুবাইর রহমান চৌধুরী সাহেবের বাবা, তিনি আমাদের একটা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন, সেই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছিলেন যে ইয়াং লয়াররা ব্রিফ পায় না, বাড়ি ভাড়া পায় না, এমনকি মেয়েও পায় না, মানে বউও পায় না। কোনো বাবা কোনো আইনজীবীর কাছে মেয়ে দিতে চায় না সহজে, খুঁজবে জামাইটা দারোগা কিনা, জামাইটা নিতেন পক্ষে একটা অফিসের কেরানি কিনা, মাসের শেষে বেতন আসে কিনা, এটা ছিল আগে। কিন্তু এই অবস্থাটা এখন কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ হচ্ছে। এ ধারণাটি বর্তমানে পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশ এমপ্লয়েড লয়ার্স নামক এক শ্রেণীর আইনজীবীর উদ্ভব ঘটেছে,
এ ধরনের আইনজীবীগণ সাধারণত কোনো ব্যাংক কোম্পানি বা বিভিন্ন ইয়েতে তারা এমপ্লয়েড থাকেন। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এ ধরনের আইনজীবীগণের কর্মপরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। তাদের কাজ এখন কেবল আইনি সেবা প্রদানের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা এখন তাদের নিয়োগকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে লিগাল ইন্টারমিডিয়ারিজ হিসেবেও কাজ করছেন। আবার তৃতীয় পক্ষের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে কখনো কখনো নিয়োগকর্তার এজেন্ট হিসেবেও তারা কাজ করেন। এটা কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় আজকে। ইভেন আমি একটা অবাক হয়ে গেছি, একটা ছেলে ব্যারিস্টার আমার কাছে এসে বলে আমি অমুকের পক্ষে সাক্ষী দিতে যাবো মামলায়। আরে তুই প্র্যাকটিস করো না? বল না স্যার, আমি তো এখন হচ্ছে সনদ নেই নাই। তো সনদ নেওয়ার আগেই তুমি একজন ব্যারিস্টার, তুমি কি একজনের পক্ষে সাক্ষী দেবে কেন? কী প্রয়োজন? স্যার আপাতত শিখি এসে, এটাই নাকি তার শেখার পথ। আসলে যার পক্ষে যাচ্ছে সে সাক্ষী দিতে, তিনি তাকে পয়সা দিচ্ছেন, তাই যাচ্ছে। তো সে যদি বুঝে যে তার নিজের বোঝটা যদি হয় এটা, যে আমি একজন লয়ার, আমার একটা ডিগনিটি আছে, হোয়াই শুড আই ডু ইট? সে করতো না নিশ্চয়ই। এই জ্ঞানটাই হয়তো তার মধ্যে কাজ করে না, তার পয়সাটাই তার মাথার মধ্যে কাজ করে। আদালতের পরিবেশ কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে এটা আপনাদের একটু জানা দরকার, যে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে আইনি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে আমাদের দেশে। মামলা ব্যবস্থাপনার সংস্কার এবং দক্ষ সেবাদানের জন্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নাই। বিচার ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনের পথে এরই মধ্যে বিচার বিভাগ কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। 2015 সাল থেকে উচ্চ আদালতের উভয় বিভাগের মামলা তথ্যাদি দৈনন্দিন কার্যতালিকা সুপ্রিম কোর্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানা সম্ভব হচ্ছে। 2017 সালের মার্চ মাস থেকেই ডিজিটাল মাধ্যমে জামিন আদেশ যাচাই করা যায়। 2015 সাল থেকে সুপ্রিম কোর্ট অনলাইন বুলেটিন প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের জাস্টিস আরিফ সাহেব এই সুপ্রিম কোর্ট অনলাইন বুলেটিনের পরিবর্ত এডিটার, উনি দেখেন এটা, এবং তারা রেগুলার আমাদের এগুলি ছাপে। আপনারা যদি কেউ অনলাইনে যান দেখতে পাবেন সুপ্রিম কোর্টের ভালো ভালো জাজমেন্টগুলি সুপ্রিম কোর্ট অনলাইন বুলেটিনে পাওয়া যায়। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের অনলাইন নোটিশ বোর্ডে উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগ ইত্যাদি থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে করোনা ভাইরাসের সময় আমরা আমার আদালত নামে একটি ভার্চুয়াল কোর্ট পরিচালনার জন্য আমার আদালত ওয়েব পোর্টাল খোলা হয়েছে, এবং এর মাধ্যমে ফাইলিং চালু হয়েছে। তখন হয়েছিল আদালতে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার এই জুডিশিয়ারি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই জুডিশিয়ারি বাস্তবায়নের চলমান এই কার্যক্রম এবং উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে বিচার প্রার্থীর পাশাপাশি বিচারক, আইনজীবী সহ সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। আমাদের 15 তারিখে আমাদের বিচারকদের জন্য একটা প্রোগ্রাম আছে। সম্ভবত হাইকোর্ট ডিভিশনের জজ সাহেবরা এখনও চিঠি পাবেন। অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব থাকার কথা, বারের প্রেসিডেন্টও থাকার কথা। সেটা হচ্ছে যে আমাদের নতুন একটা ওয়েব পোর্টাল খোলা হয়েছে। আপনি ক্লিক করলে জানতে পারবেন বরিশালের এই ডিভিশনের বরগুনায় কয়টা মামলা পেন্ডিং আছে। আপনি ক্লিক করলে জানতে পারবেন সেখানে মামলায় কতগুলি মামলা ক্রিমিনাল আছে, কতগুলি সিভিল আছে। এটা একটা বিরাট একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসছে, খুব তাড়াতাড়ি আপনারা পাবেন। এর একটি অংশ শুধু খুলে দেওয়া হবে জার্নালিস্টদের জন্য, খোলা থাকবে, ওপেন থাকবে, এবং যে কোনো মানুষের জন্যই, সো দ্যাট আপনি যেন জানতে পারেন যে কী কী মামলা কোথায় পেন্ডিং আছে, কয়টা মামলা আছে। আর বাকিদের জন্য, জজ সাহেবদের জন্য সবটাই খোলা, তারা ইচ্ছাগুলি জানতে পারবে। এমনকি খুব ইন্টারেস্টিং যে দেখালো যে একটি বাংলা জাজমেন্ট ক্লিক করলে এটা ইংরেজি হচ্ছে। ইংরেজিটা খুব ভালো হচ্ছে তা না, বাট 70 to 80% কারেক্ট, বাকিটা হাতে একটু করে নিলেই হয়। আবার ইংলিশ জাজমেন্টকে বাংলা করা এটা খুব সহজ। তা আমি ওই যে আমাদের যে জুডিশিয়াল অফিসার সেটা করছে, তাকে বললাম যে তুমি কি একটা ফ্রেঞ্চ জাজমেন্টকে কি ইংরেজি করতে পারবে? হ্যাঁ, করা যাবে। সে দেখালো এটা একটা, আপনারা জানেন কি না, নেপালে কিন্তু অনেক জাজমেন্ট নেপালি ভাষায় হয়। ভালো ভালো জাজমেন্টগুলি ইংরেজিতে তারা ট্রান্সলেট করে তারা বই আকারে বের করেন। নেপালেও কিন্তু ভালো জাজ আছেন, নেপালে তারা তাদের ভাষায় করেন, এটাকে ট্রান্সলেট করে ইংরেজিতে করতে পারবেন, ট্রান্সলেট করে আপনি বাংলাও করতে পারবেন। আমার একটা লেখা বেরিয়েছিল একবার যে আমি কি ভালো জাজমেন্ট চাই না বাংলায় জাজমেন্ট চাই, কোনটা আমাদের কাছে প্রায়োরিটি, কোনটা দিব, ভালো জাজমেন্ট না বাংলায় জাজমেন্ট? ভালো জাজমেন্ট। তো ভালো জাজমেন্ট যদি কেউ একটা নিচের কোর্টে আজকে আমাদের আরবিতে লিখে দেয়, তো খুব ভালো জাজমেন্ট হলো। এই জাজমেন্ট কি বাতিল হয়ে যাবে? কোথাও কি লেখা আছে যে আরবিতে লেখা যাবে না? কেউ একটা লিখে ফেললো, মামলা শেষ হয়ে গেল, ডিসপোজাল হয়ে গেল, তো কী হবে? ট্রান্সলেট তো করতে হবে, ট্রান্সলেট করে মামলাটা বোধগম্য করতে হবে, কী বললো জাজমেন্টটা বোধগম্য করে তুলতে হবে সবার কাছে। তো এই যে ওয়েব পোর্টালটা আমাদের তৈরি হচ্ছে, এটা অনেক অনেক কাজ করবে। প্রযুক্তির দিক থেকে আমরা যদি ওই জিনিসগুলোকে আরও এগিয়ে নিতে পারি, তাহলে আমাদের জুডিশিয়ারিতে অনেক ভালো কাজ হবে। যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো
আইনের শাসন, এটা আমরা সবসময় বলি। আর এই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বার ও বেঞ্চের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। একটি শক্তিশালী ও সহযোগিতামূলক বার নিঃসন্দেহে বেঞ্চের সবচেয়ে কার্যকর বন্ধু। বারই একজন বিচারককে প্রশিক্ষিত করেন, এই যে কথাটা, যিনি পরবর্তীতে ন্যায় বিচারের প্রতীক হয়ে ওঠেন। আমরা যে বিচারকদেরকে দেখেছি ছোটবেলায় আমাদের জীবনের ওষালগ্নে, ওকালতি জীবনের, আমি বারবারই বলছি, আমি আমিনুদ্দিন সাহেবের নাম বলছি, মমতাজ ফকির সাহেবের নাম বলছি, এই কারণে আমরা কন্টেম্পোরারি। আমরা দেখিয়েছি যাদেরকে, রুকনুদ্দিন মাহমুদ সাহেবরা দেখেছেন আরও আগে, ও আরও মানুষদেরকে। আমাকে বোধহয় স্যার একদিন বলছিলেন, রুকনুদ্দিন মাহমুদ স্যার, যে ওনারা এই ভারতে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, ব্যারিস্টার, খুব ফ্যাশনেবল ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, ঢাকায় এসছেন। স্যারই বলছিলেন ঢাকায় উনি একটা কেস করতে এসেছিলেন, তো তার ওয়াইফকে নিয়ে। তো এই ধরনের বড় বড় আইনজীবীদেরকে ওনারা দেখেছেন, তারা উপমহাদেশের অত্যন্ত খ্যাতনামা আইনজীবী। বড় বড় জাজদেরকেও তারা দেখেছেন। আমরা যাদেরকে দেখেছি অন্ততপক্ষে বদরুল হায়দার চৌধুরী সাহেবের আগে কে ছিলেন জানি, যার কোর্ট বর্জন হলো, ডক্টর মনির, জাস্টিস মনির থেকে শুরু করে পরে যা দেখছি, এটা আমরা কিন্তু আমাদের ছোটোবেলায় দেখেছি। চিন্তা করেন তো, বেঞ্চে জাস্টিস মুনিম, বদরুল হায়দার চৌধুরী, হাবিব রহমান শেলি, শাহাবুদ্দিন সাহেব, লতিফুর রহমান সাহেব, তারপরে মুস্তফা কামাল সাহেব, আফজাল সাহেব, চিন্তা করা যায়? এরকম চেহারা দেখবেন এখন? আমাদের দেখলে কি আপনাদের মনে হয় কখনো যে আমরা আফজাল সাহেবের মতো? না না না, এটা বললে হবে না। এই মানুষগুলিকে আমরা দেখেছি, আমরা তাদের কোর্টে আমরা এপিয়ার করেছি, বা এপিয়ার করার জন্য গিয়ে পিছিয়ে বসে আছি, যারা এপিয়ার করেছেন তাদের কথা শুনেছি। আর আমরা কোনোদিন একটা জিনিস বলি, উইদাউট বিং এনরোলড ইন দ্য অ্যাপেলেট ডিভিশন, সামনের দুইটা সারিতে কেউ বসতো না। আমি একদিন, অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব হয়তো কোর্টে ছিলেন, আমি একজনকে উঠিয়ে দিয়েছিলাম, জাস্ট গো ব্যাক, পিছনে গিয়ে বসেন, আপনি এনরোল যে বলে না। তারপরে মামলাটাতেই কামাল আলম সাহেব ছিলেন, কামাল আলম সাহেবের জুনিয়র ছিলেন। কামাল আলম সাহেব, আমি বললাম কামাল আলম সাহেব এটা কি আগে কখনো ছিল? বললেন না। তো ওনার একটা মামলা ছিল, বলি ওনার জুনিয়র, উনি তাকে অ্যাসিস্ট করবে, সে কি বসতে পারে কিনা? আমি নিশ্চয়ই বসতে পারবে। এই যে এটা নিয়ম, সিনিয়র বলবেন যে হি উইল অ্যাসিস্ট মি অর শি উইল অ্যাসিস্ট মি, সো শি মে বি পারমিটেড টু সিট হিয়ার। সিনিয়র বলবেন, তখনই বসবেন, যদি আপনার বসতে হয়, অ্যাসিস্ট করতে হয় সিনিয়রকে। আদারওয়াইজ যারা নাকি এনরোল না, তারা আমরা কোনোদিন বসি নাই ভাই, একেবারেই বসি নাই। একদিন আমি, এই আমিনুদ্দিন সাহেব আর এই আমাদের বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী সাহেব সামনে বসা, একটা 561 এর মামলা ছিল। মোস্তফা কামাল সাহেব বলতেছি, আমি মনে করছি আমরা বোধহয় ড্রাফট করেছি কেউ, তিনজনের কেউ, ড্রাফট খুব খারাপ হয়েছে। আমরা তখন অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে বলে যে এরকম করে তাকাই দিয়েছেন আর বলতেছেন যে মাহবুব আলম শেখাতে পারেন না আপনার এই জুনিয়রদেরকে? বলে যে এইসব না দিয়ে গাঁজা খায় নাকি বসে বসে অফিসে? এদেরকে এক সিলিম মওদুদ দিয়েন। মওদুদ আহমেদের কেস আছে 561 এর উপরে, মওদুদ আহমেদ সাহেবের একটা কেস আছে, এক সিলিম করে মওদুদ দিয়েন, শিখতে পারবে কিছু। আমরা তো একে অপরদের টাকায় মুটিমুটি হাসি, যে ভাই আমরা তো কিছু করিই নাই, গালি খেতেছি শুধু এমনি এমনি। আমিও না, আমিন সাহেবও না, মা বলি আমরা ড্রাফট করি না। যিনি ড্রাফট করেছেন তিনি মধ্যে বেঁচে আছেন এখনও, বাট ড্রাফট ওয়াজ নট দ্যাট মাচ স্যাটিসফ্যাক্টরি। তো এইটা ছিল তখন, যে এইভাবে সামনে গিয়ে বসা যেত না, এখন গিয়ে বসে যাচ্ছি আমরা। বার কাউন্সিলের যে এনরোলমেন্ট কমিটি হিসাবে, চেয়ারম্যান হিসাবে আমি দায়িত্ব পালন করছি কয়েক মাস। অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব আছেন এখানে, তিনি বার কাউন্সিলের সর্বময় কর্তা ব্যক্তি। তো এনরোলমেন্ট কমিটিতে যাওয়ার পরে দেখলাম এই যে সবাইকে পাশ করাই দিতে হবে। হাইকোর্ট এনরোলমেন্ট পরীক্ষায় বিশাল বিশাল মানুষের ছেলে মেয়েরা, ভাই, আত্মীয় স্বজনরা ফেল করেছে। তো ফেল করার পরে বলতো না আমরা তো লিখেছি, লেখার পরে তো আমার খাতা বদল হয়ে গেছে। সেই অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেবের উপরে বেশি চাপ থাকে, স্বাভাবিক। আমার কাছে তো এইভাবেই চলে যেতে পারে না। অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব চাপ সামলাইতে না পারে, আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়, বুঝলো ওনার কাছে যান, উনি তো এনরোলমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান। বলে আবার আমার ফোন করে যে আমি একটু আসবো, আপনি একটু খাতাটা বের করে দেখান। তো খাতা আমি রেখে দিয়েছি, খাতা বহুদিন রেখে দিয়েছি। আমি বললাম যে ঠিক আছে, খাতা নিয়ে আসো বাবা, বসো। এমনি একটা ডিকটেশন দিয়ে দিলাম। ও বুঝতেই পারতেছে না ডিকটেশনটা কেন দিলাম। দেখ লেখো তো দেখি, দিস ইজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ফর দিস অ্যান্ড দ্যাট বলে একটা ডিকটেশন দিলাম, লিখলো। লেখার পরে এই খাতাটা নিয়ে আসো, আমার স্টাফ রেখলাম, খাতাটা নিয়ে আসো, দেখো তো এই লেখাটা তোমার এই লেখাটা এক কিনা। বললো স্যার এক। তার খাতার বদল হয় নাই? যে না। তাহলে তুমি এই যে আনসার করছো, এই আনসারটার আনসার হবে এই। তো আমি তো জজ হয়ে গেছি, উনি তো উকিল আছেন এখনও।
দেখো তো কী বলেন উনি, হ্যাঁ এটাই হবে। তা তুমি ভুল লিখছো, তো ভুল লিখলে 3টা আনসারের মধ্যে হাইকোর্টে একটা যদি চলে যায় 0 পাও, তুমি পাস করতে পারবে না। এইটা হলো হাইকোর্টের অবস্থা। জজ কোর্টের অবস্থা, জজ কোর্টের পরীক্ষা হচ্ছে, রেজাল্ট হইতেছে, এমসিকিউতে বাদ পড়ছে, এটা করছে এটা করছে। আপনার বার কাউন্সিলে যারা নির্বাচন করেন, বার কাউন্সিলে যারা নেতা, বারের যারা নেতা, আমি তো নেতা অযোগ্যতা অর্জন করি নাই কোনো দিন, হইতেও পারি নাই। আমিন সাহেব আছেন, স্যার আছেন, রকমউদ্দিন মোহাম্মদ স্যার, ওনারা, আমি কারো নাম বলবো না, নেতারা যদি রিকোয়েস্ট করে যে পাশ করায় দেন, পাশ করায় দেন, পাশ করায় দেন, তাহলে গরু ঘোড়া গাধা ছাড়া এরা আর কারোর জন্য রিকোয়েস্ট করে না। কারণ যারা নাকি মানুষ, এরা ওনাদের কাছে যাইব না, কারণ ও এমনিই পাশ করবে। গরু গাড়া গোদা ছাড়া ওদের কাছে যায় না কেউ, যায় তারা রিকোয়েস্ট করে। 3000 লয়ার হয়ে গেছে এই বছর ইয়েতে, হাইকোর্ট ডিভিশনে 3000। অবশ্য একটা কারণ ছিল, সেটা হচ্ছে এই যে কয়েক বছর পরীক্ষা হয় নাই, সেই জন্য একটু লিবারেলি, আমি জেনার সবাই পরীক্ষক ছিলেন, যারা বসে আছেন সবাই পরীক্ষা নিয়েছেন। জাফর নিয়েছে, হাবিবুল গনি সাহেব নিয়েছে, আরিফ নিয়েছে, সবাই পরীক্ষা, আমিন সাহেব নিয়েছে, আমিও নিয়েছি। আমরা ইন্টারভিউ বোর্ডে বসছি, কিচ্ছু বলতে পারে না, তারপরেও দিতে হয়েছে, দিয়েছি। এটা নিজের প্রতি মনে হয় যে আমি অন্যায় করেছি, আমার প্রতি না, অন্যায় করেছি এই আইন পেশার প্রতি, অন্যায় করেছি সুপ্রিম কোর্টের প্রতি। অথচ বার কাউন্সিল নেতারা বলছেন যে না, একটা বিরাট কাজ হয়েছে, অনেক দিন পরে অনেক লোক করেছে। এখন বুঝেন, এই যে লিগ্যাল এডুকেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম ছিল একটা, লেটি, LETI, লেটি, আপনারা দেখেন নাই হয়তো অনেকেই, আমরা দেখেছি। আমরা তখন কৃষ্ণায়ার এসেছিলেন ঢাকায়, কৃষ্ণায়ারকে নিয়ে, জাস্টিস কৃষ্ণায়ারকে নিয়ে নৌবিহারে গেছেন, আমির ইসলাম সাহেব ছিলেন, স্যার ছিলেন কেন জানি না, মনে নেই আমার, আমরা গেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইসলাম সাহেব তখন ছিলেন দায়িত্বে। আমরা লেটির কৃষ্ণায়ারকে নিয়ে লঞ্চে নৌবিহারে গেলেন, আমরা গেলাম। আমাদের কি আনন্দ যে এত বড় একজন জাজ, একজন মানে সাবকন্টিনেন্টের একটা ফেমাস জাজ, তিনি আসছেন। আমরা ওনাদের সাথে, আমরা তখন খুবই জুনিয়র, মমতাজউদ্দিন ফকির সাহেব, আমি, আমিনুদ্দিন, আমাদের একটা মহিলা ছিল যে মিতা, লন্ডনে থাকে এখন, ওরা অনেকেই আমরা গেছি। তখন একটা আনন্দ ছিল এবং নিজেদের মধ্যে একটা কম্পিটিশন ছিল। এইটা কমে গেছে, এখন সেই আনন্দটাও নাই প্রফেশনের। আর আনন্দ একটা আছে, পকেট যখন গরম হয়ে যায় তখন তো আনন্দ অন্যরকম হয়। এইটা দিয়ে কিন্তু আপনি ওকালতি শিখতে পারবেন না। পৃথিবী কোথায় চলে গেছে, যদি আপনারা পৃথিবীর বাইরের দেশে যান, তাদের সঙ্গে যদি কথা বলেন, ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারে যান, কথা বলেন, বুঝবেন। নাজিব হাসান শাহ, এর সাইজ ছোট্ট, চিফ জাস্টিস ছিলেন। তো এই যে আইনজীবীদের যে এই অবস্থাটা, এই অবস্থার থেকে আইনজীবী রিক্রুটমেন্টের পথটাকে সঠিক পথে আনতে হবে। বার কাউন্সিলের সভাপতি সাহেব এখানে আছেন, অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব, তাকে বলবো উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। আমিও ওনাকে আমার যতটুকু করার আমি অবশ্যই করবো আমার জায়গা থেকে, আমার তো লিমিটেড ইয়া। তো উনি বার কাউন্সিলে যারা আসছেন ইলেক্টেড হয়ে, তাদেরকে কথা বলে, কারণ হয়েছে কি, কারো কিন্তু ভবিষ্যৎ নিরাপদ না। কারণ আপনার ছেলেটাকে এই প্রফেশনে আপনি আনছেন, আপনার মেয়েটাকে আনছেন, যদি তাকে ঠিক মতো আপনি যদি এডুকেশন না দিতে পারেন, প্রপার ট্রেনিং না দিতে পারেন, তাহলে এই লয়ার হয়ে কোনো লাভ নেই। বাংলাদেশে আনন্দ পাবেন, কিন্তু বাইরে গেলে দেখবেন যে কথাই বলতে পারছেন না। আমার ছেলেও আইনের ছাত্র, সে কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে গেছে আমি বলবো না, সে এই প্রফেশনটা ছেড়ে দিয়েছে, বলে যে আমি এটা করবো না। 1 বছর সে প্রবীণ নিয়োগীর চেম্বারে ছিল, প্রবীণ নিয়োগীদের খুব সম্মান করে। মাহমুদ ইসলাম সাহেব তার খুব নমস্য। দুর্গদিন মাহমুদ সাহেবের সাথে একদিন দেখা করতে গেছিলো, আমি পাঠিয়েছিলাম, তো সে চলে গেছে। কেন চলে গেছে জানেন? একটা হলো তার একাডেমিক লাইনে তার ইন্টারেস্ট বেশি। সুপ্রিম কোর্টে একদিন সে বসে আছে, মানে অ্যাপিল ডিভিশনে। 2টা ঘটনা তারা খুব শক করেছে। পিছনে বসে আছে, বসে থাকার পরে সে যখন এই যে শুনে রিসার্চ মানে করে খোঁজ করে, ওই যে কম্পিউটার করে মোবাইল থেকে দেখে, শুনতেছে পাশে একজন তাকে বলছে যে এই ছেলে, তুমি কি এখানে কি করছো? তুমি মোবাইল ফোন চালাতেছো? ও বলছে আমি তো দেখতেছি, ওনারা যে কথাগুলি বলছে আমি খুঁজছি, এগুলি ডিসিশন ফিজিশিয়ান হাবিজাবি দেখছে সে। তারপরে আবার একটু রোড় আচরণ করলো। তখন সে ওই যে স্বভাবসুলভভাবে একটু কথা বলছে ইংরেজিতে, হোয়াট রং উইথ ইউ? এই ভদ্রলোকটা বলছে স্যার আমি তো কিছু অন্যায় করছি না, এরকম বলছে। উনি একটু চিন্তিত হয়ে গেলেন যে ছেলেটা কে তাইলে। তারপরে তাকে জিজ্ঞেস করছে
এই তোমার কেউ আছে জুডিশিয়ারিতে? ও বলে যে আছে। কে? তো কে আর সে বলতে চায় না, ওই টাইপেরই আমার ছেলেটা। একটা পর্যায়ে সে বলতে হয়েছে যে আমার বাবা। কে? জাস্টিস অমুক। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মুহূর্তের মধ্যে তার চেহারা চেঞ্জ হয়ে গেল। এটা তাকে খুব শকিং, বলছে আপনি এটা কী কারবার? আমি জজের ছেলে, এটাই আমার পরিচয়। আর এই পরিচয় দিয়ে কিন্তু আমাদের এখানে অনেকেই অনেক কিছু করে, এই খবর আছে। এইটা ভালো না, এটা কোনোদিন প্রফেশনের উন্নতি হবে না। আরেকটা ঘটনা তার ঘটেছে, সেটা যাওয়ার আগের দিন। এটা তো আমাদের সবার বেলায় ঘটে। যা রাস্তায় গেছে, আমার গাড়ি নিয়ে এসে যাচ্ছে, ড্রাইভার সকালবেলা তার চাচার বাসায় ধানমন্ডি যাবে বিদায় নিতে, আগের দিন পরের দিন চলে যাবে। পুলিশ গাড়ি থামাইছে, থামানোর পরে ও সাইজে ছোট্ট, আপনারা দেখেছেন খুব ছোট্ট সাইজে। তো বলছে যে গাড়ি রং সাইড দিয়ে আসছে। ও বলছে না, রং সাইডে তো আসে নাই। পুলিশ স্যার বলছে না, তুমি 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 কি জানো? উল্টা বলে, আপনি আমাকে তুমি করে বলছেন কেন? আমি তো আপনাকে আপনি করে বলছি। তুমি বেশি কথা বলো, তুমি কি করো? বলছে, তখন সে বাধ্য হয়ে সে বলছে, দেখেন আমি একজন ব্যারিস্টার, আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে পড়াই। তখন সে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতো। তারপরে তুমি করে বলতে সে খুব ইনসাল্ট ফিল করেছে। বলছে আপনি কেস দেন, আপনি কেস দেন, আপনার তো আর কিছু করার নাই। একটা পুলিশ কনস্টেবল এসে তাকে বলছে 1000-5 টাকা দিয়ে দেন, ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে বলে, যাবু এই যদি হয় সোসাইটি কি হবে? তারপরে যখন জানলো, পরিচয় পেয়ে গেল, আমার গার্মেন্ট সে ফোন করছে যে রমজান ভাই এরকম গাড়ি আমার আটকেছে। আমাদের তো রেজিস্ট্রেশনের কার্ডগুলি থাকে কিন্তু সব রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে। গাড়ির যে ড্রাইভিং লাইসেন্স যে রেজিস্ট্রেশন হয়, এগুলি সব ইয়ার সঙ্গে থাকে, আমাদের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে থাকে। ওই কাগজটা ছিল না। ঠিক আছে, আপনি কেস দেন। সে কেস না দিয়ে 5000 টাকা দাবি করলো। পরিচয় পাওয়ার পরে সে তো আরও বেকায় দেয়। তারপরে সে বলে দেন সে বিয়াদবি করছে। আর আমার গার্মেন্ট বলতেছে যে আমি তো স্যার কোলে নিয়ে বড় করছি, আমি তো জীবনে তার বিয়াদবি দেখি নাই, আমরা তো কেউ জানি না। আপনি এটা কী বলছেন স্যার? সার্জেন্ট তো বলে যাই হোক, সে চলে গেল। আমাকে এখন বলতেছে যে আপনি ব্যবস্থা নিলেন না কিছু। ব্যবস্থা নিলে তো আমার ছেলেকে সাক্ষী দিতে হবে, তো বলতে হবে যে হ্যাঁ আমার সঙ্গে আচরণ করছে। সে বলবে না, সে বেয়াদবি করছে। তো এই তো দরকার নাই, ওর মতো ও থাকুক, ও সার্জেন্টগিরি করতে থাকুক, এখানে মানুষের কাছ থেকে 5000 টাকা করে নিতে থাকুক, আর আমার ছেলের পর সে দেখুক। এই সোসাইটিতে যদি থাকি আমরা কীভাবে সার্ভাইভ করব? আপনারা যারা আইনজীবী, তারা স্ট্রংলি বন্ডেড থাকেন, আপনারা একত্রিত থাকেন এবং এই প্রফেশনটার ডিগনিটি মেনটেন করেন, ডিগনিটি রক্ষা করেন, ডিগনিটি বাড়ানোর চেষ্টা করেন, তাহলে দেখবেন সোসাইটি একদিন চেঞ্জ হবেই, এবং এটা আপনারাই পারবেন। আইনজীবী এবং বিচারকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিচার বিভাগ এগিয়ে যেতে পারে। বিচারক বা আইনজীবী কারোরই দায়িত্ব পালনে কোনো অবহেলা কাম্য নয়। আইন পেশার সমান মর্যাদা রক্ষা করতে হলে, একটা কথা বলি যে আমাদের ফারুক সাহেবের একটা এই লেখাতে আমি এটা অ্যাড্রেস করবো করে ভাবছিলাম, ভুলে যাচ্ছিলাম। সেটা হচ্ছে ইন্টারাকশন উইথ মিডিয়া অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া। জাস্টিস আরিফ এটার উপরে কিছু কথা বলেছেন। আমি সিঙ্গাপুরে 2015 সালে একটা কনফারেন্সে গিয়েছিলাম। কনফারেন্সটা ঠিক একটা ওয়ার্কশপের মতো 7 দিন ব্যাপী। তো সেখানে প্রায় 14-15 দেশের জাস্টিসরা আসছিলেন। তো আফ্রিকান জাস্টিসরা বেশি আসছিলেন। সেখানে চিফ জাস্টিসের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সিঙ্গাপুর হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস, ভদ্রলোক ইন্ডিয়ান অরিজিন। সিঙ্গাপুর আপনারা জানেন যে বেশিরভাগই চাইনিজ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান। তো ইন্ডিয়ান অরিজিন ভদ্রলোক, ইনি বোধহয় এখনও জাস্টিস আছেন, কারণ বয়সে আমার চেয়ে ছোটো তিনি। উনি চিফ জাস্টিস, উনি কিন্তু ব্যাংকার ছিলেন। সেখান থেকে তাকে জাজ করা হয় এবং তিনি চিফ জাস্টিস। এই কথাটা আমি মাঝে মধ্যে বলি যে তারা করেন কি, বছরে একবার চিফ জাস্টিস সকল পত্রিকার এডিটরদেরকে ডাকেন বছরের শুরুতে ডেকে বলেন যে পত্রিকা হচ্ছে মিরর অফ দি সোসাইটি। সো আপনারাই আগামী 1 বছর এই জুডিশিয়ারির কাছে কি এক্সপেক্ট করেন, আর গত 1 বছরের মূল্যায়ন আপনাদের কি। একসঙ্গে ইন্টারাকশন হয়, কথাবার্তা শুনে কিন্তু এইভাবে কিন্তু তারা পলিসি ফর্মুলেট করে 1 বছর তারা পরবর্তীতে কি করবে। আর আমাদের এখানে, আমি এনআই সাহেবকে কালকেও বলেছি, সে জার্নালিজমের ছাত্র, তুমি একটু উদ্যোগ নাও, যারা জার্নালিজমের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারা যেভাবে পত্রপত্রিকায় নিউজ করেন, এটাও বোধহয় প্রপার না, এবং তাদের একটা গাইডলাইন থাকা দরকার। এবং এইটার ব্যাপারেও কিন্তু আমাদের জার্নালিজমের সাথে আমাদের বিশেষ করে পার্টিকুলারলি জুডিশিয়ারির ব্যাপারে যে জার্নালিজমটা তারা যে জার্নালিস্টরা যে কাজগুলো করেন, এটা আরও তাদের সেন্সিবল হওয়া উচিত। আদারওয়াইজ এটা কিন্তু মানুষের মনে অন্যরকম রাখাবাদ করে, জুডিশিয়ারি সম্বন্ধে নেগেটিভ একটা মেসেজ যায়।
এগুলি ঠিক না। কিন্তু দেখেন সিঙ্গাপুরে কিন্তু তারা জুডিশিয়ারি কিন্তু নিজেরা বসেন ইয়ার সঙ্গে, এডিটারদের সাথে, কারণ সেখানে ইয়েলো জার্নালিজম তো হয় না একেবারে তা বলবো না, বাট এর সংখ্যা ইয়াটা খুবই কম। আপনি সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বলেছেন যে সেদিন নতুন চিফ জাস্টিস ইন্ডিয়ার আসলেন, ইউ ললিতের পরে যিনি আসলেন চন্দ্রচূড়বাবু বক্তৃতা করে বলতেছিলেন যে সোশ্যাল মিডিয়ার কথা। আমি ইন্টারনেটে দেখলাম সোশ্যাল মিডিয়া একটা খুব বড় মিডিয়া এখন বটেই, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া মানুষকে কিন্তু শেষ করে দিতে পারে। একটা খামাখা একটা বাজে নিউজ করে ফেললো, বা একটা খবর দিয়ে ফেললো, তারপরে আপনি তার পিছনে দৌড়ান, যা ইচ্ছে তা করেন গিয়ে। কিন্তু কিছু মানুষ তো মনে করবে যা রটে তা কিছু তো বটে, সেইভাবে চিন্তা করে। এইখানে যারা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন, এবং এইটার উপরে একটা গাইডলাইন থাকা দরকার, কতটুকু ব্যবহার করা যাবে, কতটুকু করা যাবে না। Too many lawyers, is too many lawyers a problem? ওনার একটা ইয়ে আছে। হ্যাঁ, 3000 লয়ার যখন হাইকোর্টে দিলাম, বলে যে হাইকোর্টে বসবে কই, বসার তো জায়গা নেই। দুইটা ইয়েতে কী বলে, হলে আর কিউবিক্যাল যাবে নাকি বাড়াইতেছেন, বসবেটা কোথায়? যেই নাকি প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি হন, তাদের দাবি থাকে একটা জায়গা দেন, একটা বড় বিল্ডিং করব, আর বিল্ডিং হওয়ার আগেই কিউবিক্যাল অ্যালট হয়ে যেতেছে। এ খবর আছে আমাদের কাছে। কিউবিক্যাল হওয়ার আগেই আগামী 3 বছর সামনে কি হবে, কোনটা রুম হবে, অ্যালট হয়ে যেতেছে। তাহলে এত লয়ার হলে বসবেটা কই, কার মাথায় কে বসবে? আর তাছাড়া মামলার সংখ্যা বাংলাদেশে কিন্তু কম না, কিন্তু আগেই বলেছি যে অ্যাপেলেট ডিভিশনে ওই যে ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ, তারপরে এই প্রবীণ নিয়োগী, আমি দিন সাথে অ্যাটর্নি জেনারেল বলে এইদিকে বসে থাকে, তাও কিছু মামলা আছে ওইদিকে যায় মাঝে মধ্যে, ওই পাশে বসে। তারপরে কামাল আলম সাহেব, আজমল হোসেন কিউসি, নামগুলি বলি, সিভিলে নুরুল আমিন সাহেব, নুরুল আমিন, হ্যাঁ নুরুল আমিন, ক্রিমিনালে শাহজাহান সাহেব, এই তো কিছু, এই তো কয়েকজন লয়ার। কিছু মাইন্ড করেন না কেউ আপনারা, আপনারা মাইন্ড করলে কিছু আমার কিছু আসে যায় না, কারণ আপনারা কার চেহারা কয়দিন দেখি, এই লোকগুলির প্রতিদিন চেহারা দেখে দেখতে আমাদের তো বিরক্ত হয়ে যায় এখন, যে কিরে রুকুনুদ্দিন সাহেব প্রত্যেকদিন কেন আসে, আর মানুষ নাই বলেই যেতে হয়। এটা একমাত্র সিনিয়র অ্যাডভোকেটের দায়িত্ব, মানে তিনি করতে পারেন। এখন করে কি, সিনিয়র অ্যাডভোকেট সার্টিফিকেট দিচ্ছেন রিভিউয়ের জন্য, যেদিন রিভিউ ধরা হলো, আই হ্যাভ নো ইনস্ট্রাকশন। তাহলে আপনি করলেন কেন? এটা হ্যাভি কস্ট ইম্পোজ করা উচিত। আমি চিফ জাস্টিস হিসেবে বহুদিন বলছি, স্যার এই ধরনের মামলাটা কস্ট ইম্পোজ করে দেন, করেন না। দয়ার সাগর সবাই। এইটা না হলে এই প্রফেশনকে কন্ট্রোল করা যাবে না। দিজ আর দি অল চ্যালেঞ্জেস, যে কাগজটা উনি লিখেছেন, চেঞ্জিং রোল অফ দ্য লিগাল প্রফেশন ইন বাংলাদেশ, চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ইস্যুস, দিস অল আর চ্যালেঞ্জেস। এই চ্যালেঞ্জগুলোকে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে, এবং মোকাবেলা করেই কিন্তু আমাদের এই নবেল প্রফেশনটাকে মানুষের কাছে নবেল জায়গাটাতে রাখতে হবে, নাইলে কিন্তু আমরা আগাতে পারবো না, সমাজ আগাতে পারবে না। শেষে এই যে আমেরিকান একজন নোবেল বিজয়ীর একজন লেখক বলছেন যে অনেস্টি যদি লয়ারদের না থাকে, তাহলে কিন্তু অনেস্টি অ্যান্ড কারেজ যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি পারবেন না। এই ব্যাপারে উনি বলেছেন একটা স্পিচে, এই কথা বলে আমি শেষ করব। উইলিয়াম ফকনার, ইউনিভার্সিটি হাই স্কুল অফ অক্সফোর্ডের, উনি আমেরিকান একজন নোবেল লরিয়েট, ইউনিভার্সিটি হাই স্কুল অফ অক্সফোর্ডে 1951 সালে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, নেভার বি অ্যাফ্রেইড টু রেইজ ইউর ভয়েস ফর অনেস্টি অ্যান্ড ট্রুথ অ্যান্ড কম্পেশন এগেনস্ট ইনজাস্টিস অ্যান্ড লাইং অ্যান্ড গ্রিড। ইফ পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড উড ডু দিস, ইট উড চেঞ্জ দ্য আর্থ। আপনারা যদি সাহসী হন, সত্য কথা বলেন, সত্যের পক্ষে থাকেন, তাহলে আর্থ চেঞ্জ করতে না পারলেও বাংলাদেশটা চেঞ্জ করতে পারবেন। এই জন্য আইন পেশায় যেন নানা পরিবর্তনের ফলে আইনজীবী ও বিচারকগণ প্রতিনিয়তই অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন, তবে একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা, ধৈর্য, সততা, পরিশ্রম এবং নিরন্তর অধ্যয়নের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব। সময়ানুবর্তিতাটা খুবই প্রয়োজন। রোকনউদ্দিন মাহমুদ সাহেব ইজ টাচিং 80, কাছাকাছি চলে আসছেন, 76, 77 বয়স তো নিশ্চয়ই হবে, এর কম না। ওনারা দেরি করতে পারেন একটু, ওনাদের ব্যাপারে আমরা একটু চিন্তা করতে পারি যে ঠিক আছে, সকাল বা 9টায় আসতে অসুবিধা হবে, আর 11:30 হলো। এইটা মঞ্জুরের বেলায় কেন হবে? শাহ মঞ্জুরের বেলায় কেন হবে? রাকিব রফির বেলায় কেন হবে? নো, ইট ক্যানট বি অ্যাকসেপ্টেড। সকালবেলা পাওয়া যায় না আপনাদের অনেকেই। এই জন্য এই জায়গাতে আরও বেশি পাংচুয়াল হতে হবে। আমিও অলস ছিলাম, ঘুমাইতে সকালবেলা খুব ভালো লাগে, কিন্তু অ্যাপেলিটিভে যাওয়ার পর তো প্রত্যেক দিনই এসে 8:30টার মধ্যে পৌঁছতে হয়। তা আমার যদি কেউ টাকা দেয় না, ফিক্সড টাকা দেয় 1 মাস পরে, তা আপনি তো টাকা দেয় প্রতিদিন, যান না কেন, ঠিক সময় আসবেন। অ্যাডভোকেটসের রেকর্ড পাওয়া যায় না, দায়িত্ব মনে হয় যে কোর্টের।
এইগুলি এক ধরনের চ্যালেঞ্জ, এইগুলিকে ওভারকাম করতে হবে, ওভারকাম করেই আমাদেরকে আগাতে হবে সকলে মিলে, তাইলেই আমরা আমাদের এই প্রফেশনটাকে ভালো করতে পারবো। পরিশেষে আইন পেশা নিয়ে প্রখ্যাত লেখক এবং সম্পাদক স্টিভেন কিভা এর একটি উক্তি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ল ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেট হিলিং প্রফেশনস। While medicine heals the body and clergy heals the souls, the law heals societal rifts. আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, অনেকক্ষণ কথা বললাম। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, my Lord, Mr. Justice Waidul Hassan. Please accept our sincere appreciation for the outstanding speech you made today's seminar. Thanks again for your sharing your time and experience with us. Now I would like to invite to say something Mr. Barrister Tajrul Hussain, President, Chittagong University LLM Association. সুধীবৃন্দ, আপনাদের জন্য হালকা রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, কিন্তু আমাদেরকে একটু কোঅপারেট করতে হবে। গেস্টরা যাওয়ার পরে আমরা আপনারা একটু সুযোগ দিবেন, গেস্টরা যাবে, তারপরে আমরা রিফ্রেশমেন্ট সার্ভ করবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Mr. Justice Waidul Hassan, Honorable Chief Guest of this seminar, respected Senior Barrister Rukanuddin Mahmood, the Chief Guest, the special guest of this seminar this evening, Mr. Justice Habibul Ghani, Mr. Justice Sheikh Hassan Arif, Mr. Justice Jafar Ahmed, Learned Attorney General Mr. A.M. Aminuddin, and Mr. Momtazuddin Fakir, President, Supreme Court Bar Association, at the stage, and learned senior advocates of the Supreme Court, distinguished guests, and friends. It is a privilege and honor to be here actually in this gathering of our eminent luminaries in our profession, from the bench, from the bar, and from the academia. On behalf of Chittagong University Alumni Association, I express my profound thanks and gratitude to you all for coming here and sparing such long hours of your very busy schedules and enriching this seminar. This seminar has been a very good gathering for sharing torrent of ideas, visions, and information. If this in any way enhances our individual and collective understanding of the situation, the changing nature and dynamics of our profession, and contributes improving the condition even a bit, only then this seminar can truly be called a success. I should like to express my thanks to all the members of Chittagong University Alumni Association and all others who worked very hard to make this event happen. I thank our friends from print and electronic media for taking this event to wider audience. I also thank Supreme Court Bar Association for extending their help in organizing this seminar. We, the Chittagong University Alumni Association, would like to organize many more events like this and would hope to see you all in such next occasions. Thank you all. Thank you very much for being here. Thank you. Thank you very much to everyone of your presence, and we arranged some refreshment. আমরা আগেই বলেছি আপনাদের জন্য কিছু রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করেছি, একটু অপেক্ষা করেন, আমরা